meeting is being recorded. Okay, now we start. Ladies and gentlemen, good evening to all of you. On behalf of Training, Research and Development Unit, Central Engineering Consultancy Bureau, and Central Engineering Services Limited, we warmly welcome all of you for today's program, and that is Certificate CPD course on Basic Contract Administration and Best Project Management Tools. So the program is specially customized for Middle Eastern project application. So, ladies and gentlemen, as you already know, the program will continue 8 consecutive Sundays. So we hope that you will get maximum benefit out of this program. So as you all know, we have a big crowd here and as well as a big challenge as individuals, as companies, and as a country. So without taking much time, ladies and gentlemen, I would like to call upon General Manager, Central Engineering Consultancy Bureau, Engineer GRS Gunathilaka. Dear sir, over to you. Okay, thank you, Sarasi. Now, first of all, I like to brief things about CCB. So, at the present, the CCB is under the Ministry of Irrigation. The CCB established for mainly consultancy services for water resource development projects in Sri Lanka in 1973. Now, I think you can understand now. Now we are reaching the 50 years anniversary in next year. That means 2023. Main thing is CCB is a self-financing organization. We have 1,250 in-house staff. Of that, we have more than 450 engineers and 50 architects and more than 10 quantity surveys. You know that, however, in early 1992, yes, the most of water resource project in Sri Lanka, that is Accelerated Mahavali Development Project, was completed. Then CCB has to turn into other disciplines, not only water resource projects. So in that case, buildings, roads, highways, railways, tunnels, airport, water supply and drainage project, coastal engineering project, etc., etc. So we have to engage for these disciplines. So thing is mainly our mandate from earlier, original mandate for water resource development projects. Now we don't have much project in Sri Lanka. So that's why we change into these disciplines. So now CCB have 3 divisions: consultancy, international, and construction arm. So international project, at the moment we are not, we don't have any project for the international division, but we have done many projects in Maldives, India, East Africa, Myanmar, United Kingdom. Not only the consultancy, but we have done some construction works also. So now everybody can understand why we organize this event. You know that at the present situation, we have very, very severe financial crisis in the country. Most of construction and consultancy projects have suspended or temporarily slowed down. So in that case, CCB engineers, architects, QS, and other technical staff looking for foreign employments. They wish to go for abroad. So we don't have any opportunities in Sri Lanka at this moment. So that's why the government has declared by this finance ministry suspend all the construction and consultancy projects. So that's very, as a CCB, we depend on all the consultancy and construction project. So in that case, we have to
face the situation reality. So in that scenario, this program definitely will help to obtain important technical know-how of contract administration and project management tools currently adopted in most of the resource persons in Middle East in that context. So we think this may be some relief to our country to gain some sort of dollars inflow to our country. So I must thank all resource persons for their valuable contribution to this CPD program. So I must mention their names. Engineer Priyanka Karnaratna is the resource person today. Engineer Chatura Udyanga, Engineer Vinod Silva, Engineer Eranga Vitanage, Engineer Divindu Srivikum. Special thanks to our engineer Nalin D. Silva, our director, board of director of CCB and CSL for their initiative and excellent contribution for this CPD program. Many thanks go to our engineer Sanjay to this support and dedication. I must thank to engineer Jayampath Alvis, our CEO of the CSL. The CSL is our construction arm, is the head of the section, for your encouragement throughout this process. Many thanks for organizing committee for our training division of CCB and CSL, especially our Deputy General Manager Training Engineer Chandana Karnaratna. At last, I hope that you all actively participate for this program for successfully complete and serve the mother country under this very, very difficult situation. I think this program is especially important for the young graduates. So most of young graduates, they learn from the university. What they have learned from the university can't directly apply in the field. So they must have some training. So aim of this program also train in practical way. And so in university, we do the engineers are doing the design, optimization, but optimization is not alone, is not sufficient, should be practical. And this is very important. Most of the case, our engineers try to optimize, but it's not economical and practical. So this is the things we have to address our young engineers and the situation. So I think this course program, so we are is very helpful, not only for the young engineers, but also for some senior managers, and not only engineers, for the architect and quantity service also. So this opportunity, I'll take the thanks for the organizing committee, and thank you very much. Thank you very much, sir. So, ladies and gentlemen, let's start the program. So, wish you all the very best. So, I would like to call upon the course moderator, Engineer Nalin Sanjay De Silva, Director, CCB-CSL, Chartered Engineer, and graduated from University of Peradeniya. Yes, sir, over to you. Thank you, Tarasi. Thank you very much, and very good evening, ladies and gentlemen. I'm sure that we all are waiting for such a long time, and it's a fruitful session to be conducted ahead for next 8 days of 8 Sunday evenings. So we will definitely have lots of informations, experience, and their wisdoms to be shared among yourself. And please keep your fingers crossed and ready for one of the best sessions, I would say, one of the world-class sessions. And we have some world-class presenters and their experience to be shared. And please try to get the maximum out of it. And being the first day, we took a little bit of time, and there were certain humps and bumps of technicality. And to be proud with, I can say we are touching 1,000 participants right now. And that's an honor and that's a privilege to be one of the key hosts. අපි මේක සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දෙකම පාවිච්චි කරනවා. ඒක නිසා භාෂාව ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් තියාගන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රසන්ටර්ස්ලා ප්‍රසන්ට් කරන අතරේ
යම්කිසි කාලවලක අපි attendance sheet එකකුත් mark කරනවා. අද අපි ඒක හුඟක් දුරට 8 සහ 8 සිට 8යි කාල වෙන window එක ඇතුළේ තමයි අද ගන්න. ඒක නිසා attendance mark කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක හුඟක් දුරට chat box එකේ display කරනවා. ඊට අමතරව YouTube channel එක බලන කට්ටියට attendance mark කරන්නත් පුළුවන්. ඒක හැම දවසෙම එකම විදිහට වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. ඒක එක random time වල ගන්න. අතරම අපිට make sure කරගන්න ඕනේ attendance properly මේකට attend වෙනවා කියන එක. So when I'm to talk about the attendance, we will put the attendance Google form randomly. Today it will be at the window of 8 to 8:15, and you cannot guarantee and you cannot predict that what would be the time window for the next session. So it will be random, just to make sure that your attendance is compulsory and make sure that 80% attendance, which means at least 7 sessions out of 8, is required for the registered participants to obtain their certificate. And without wasting much of a time, let me introduce today's presenter. අද ඇත්තටම අපේ presenter විශේෂ පුද්ගලයෙක්, ලෝකෙට විශේෂ පුද්ගලයෙක්. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවෙන් විශේෂයෙන්ම මිඩල් ඊස්ට් region එකේ අපි කිව්වොත් top class presenter කෙනෙක්, ලංකාවට ඇත්තටම ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් සහ මගේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් හොඳ මිතුරෙක්. ඒක නිසා අපි විශේෂයෙන්ම අපි ගුණතිලක මහත්තයා පැහැදිලි කරා වගේ මේකේ තියෙන හොඳ fruits ටික pick කරන්න, ඊට අමතරව අපි විදේශ සේවයට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ අපේ වෘත්තිය අපි දියුණු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ experience කින් දේවල් ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. To honor our presenter today, let me speak out his profile very briefly. BSc Engineering from University of Moratuwa, Sri Lanka, and Masters in Quantity Surveying, UK. And he is a RICS member. RICS stands for Royal Institute of Chartered Surveyors. And this is one of the best accolades a quantity survey or a contract administrator can gain. He's originally an engineer, civil engineer, and he's a CPD presenter and article writer, past president of Sri Lanka Quantity Service Fraternity in Oman, and which is my best part is he's an award-winning Toastmaster. Ladies and gentlemen, please welcome on screen Mr. Priyanka Karunaratne. Out of the core sessions, today's focus is mindful contract administration through FIDIC terms. Mindful contract administration through FIDIC. Ladies and gentlemen, please welcome on screen Mr. Priyanka Karunaratne. Mr. Priyanka, the screen is yours. Thank you, Nalin. Thank you so much for the introduction. I hope you all can see the window, right? You can see the presentation. Can you all see the presentation? Yes, sir. Now it's good. Okay. Yes. Okay, right. Thank you. It's indeed a pleasure and honor to be presenting this sort of a presentation to the Sri Lankans in Sri Lankan professionals in Sri Lanka, comprising of engineers, architects, quantity surveyors, and contract administrators. The organizers, they have specifically requested me to do it in both languages. Therefore, I have tweaked a little bit so that it will be easier for you to grasp what I'm going to say here, right? It is indeed a pleasure to know that the professionals take the front seat in order to take the Sri Lankan flag into the world global arena. Because the thing is, as we all know, Sri Lanka needs the professional touch, the professional blend in order to upgrade ourselves and to become international contract administrators. Today, I am going to talk about mindful contract administration. In short form, we call it MCA through FIDIC forms. You must be very familiar with the FIDIC forms because the SBD suite in Sri Lanka, standard bidding document suite in Sri Lanka, has been prepared specifically based on FIDIC 1999 version. Therefore, it will be easier for you. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ mindful contract administration කියලා. මේ mindful කියන එකට අපි සිංහලෙන් කියනවා සබුද්ධික. මේක අලුත් යෙදුමක් නෙවෙයි. මේක ගොඩක් අය දන්න දෙයක්. අපි එදිනදා ජීවිතේදී අපි භාවිත කරනවා mindfulness කියන එක හරියට. නමුත් මේ mindfulness කියන එක contract administration perspective එකකින් අපි යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි අලුත් විදියට බලනවා. මිස්ටර් ගුණතිලක ඉතා වැදගත් දෙයක් මෙතනදී highlight කරා. මොකද අපේ ශ්‍රී ලංකන් universities එමත් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකන් institutions වලින් අපි බිහි කරන්න ඕන ලෝකෙ ඉල්ලන දේ
එතකොට අපි ස්ටෑන්ඩඩ් ෆෝම් එකක් ගැන ස්ටඩි ඩිස්ටර්බ් කරන්නද මිස්ටර් ප්‍රියංකර යා mindfulness කියන එක හොඳ වචනයක් මේ සංස්කෘත වචනයක් ඕක මේ ධර්මයේ යෝනිසෝ මනසිකාරය හරි වැදගත් උනද yes යෝනිසෝ මනසිකාරය yes right thank you so much ඉතින් මේ mindful contract administration කියන එක මම කිව්වේ දැන් ලංකාවේ universities වල සහ higher education institutes වලින් අපි බිහි කරන engineers ලා architects ලා එහෙමත් නැත්නම් quantity surveyors ලව අපි කොහොමද industry එකට ඕන විදිහට mold කරන්නේ ඒ mold කරන්න අවශ්‍ය කරන know how එක ඒ tool එක තමයි මේ mindful contract administration කියලා මේ novel concept එකක් හැටියට මම ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ right so අපි එක කතා කරොත් එහෙම in pursuit of cultivating mindfulness amongst contract administrators ඒක තමයි අපි මේ කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා මේ පුද්ගලෙක් පනිනවා. ඒ පනිනකොට දැන් අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් long jumper කෙනෙක්. පනිනකොට long jumper කෙනෙක්ට තියෙනවා ගොඩක් දේවල් බලන්න. හරියටම පනින්න ඕන තැන, තමන්ගේ කකුල තියන්න ඕන තැන. ඒතකොට තමන්ගේ body movement එක. ඒ body movement එකකින් පස්සේ ගිහිල්ලා හරියටම land වෙන්නේ කොහොමද? වැටෙන්නේ නැතිව land වෙන්නේ කොහොමද? ඒ land වෙනකොට යා optimum විදියට එක ගන්නෙ කොහොමද කියන එක ඒකට තමයි mindfulness එකේ එක attribute එක. හරි. එතකොට අපි ඉදිරියට යමු. එතකොට today's agenda actually it was a little bit extensive. I am trying my best to confine it within the time period which has been allocated for me, right? So I will quickly go through that one and we'll go into the subject. First and foremost, I'll give you an introduction since Nalin has given a very good introduction. I don't think I will have to waste much time on that one. Therefore, I will directly go into the mindful contract administration concepts, right? Actually, I'm going to talk about 3 spheres of mindful contract administration, mindful control, mindful coordination, and mindful adaptation. Again, අපි කොහොමද යමක් හරි විදිහට control කරන්නේ, පාලනය කරන්නේ mindfully මේ contract එකක් administer කරද්දී. එතකොට ඒ අතර අපි කොහොමද coordination එක නිවැරදි විදිහට පවත්වා ගන්නේ සහ adaptation කියලා කියන්නේ අපි ඒ තැනට උචිත වෙන විදිහට අපි කොහොමද හැදෙන්නේ අපි තැනට උචිත වෙන විදිහට අපි කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපි කතා කරනවා right ඊට පස්සේ then we are going to talk about which parameters will define sustainable project delivery දැන් අපි හැමදාම කතා කරන දෙයක් තමයි මේ projects දැන් Mr. ගුණතිලක very correctly මේ highlight කරපු විදිහට ලංකාවේ projects නැවතිලා තියෙනවා right ලංකාවේ projects නැවත පටන් ගන්න නම් ඒ පටන් ගන්න projects sustainable වෙන්න ඕන. එතකොට අපි sustainable වෙන්නේ කොහොමද? අපි economic sustainability එක විතරක් නෙවෙයි අපි බලන්න ඕන. environmental sustainability එක බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ people එහෙමත් නැත්නම් ඒක කොහොමද මිනිස්සුන්ට ඒක යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි sustainability කියන එක අපි achieve කරන්න කියලා. එතකොට මේ sustainable project delivery කියන concept එකත් එක්ක mindful contract administration කියන එක හරියට fit වෙනවා. මේ දෙක හරියටම අර ජාඩියට මුඩිය වගේ. හොඳට fit වෙනවා මේ දෙක. එතකොට අන්න ඒක achieve කරන්න අපි use කරන එක tool එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ සමහරලාට අහලා ඇති මේක ගැන PMBOK කියලා අපි කියනවා project management body of knowledge. මේක ගොඩක් වෙලාවට project management perspective එකෙන් අපි යම් කිසි දෙයක් යාන්ත්‍රණයක් අපි භාවිත කරනවා නම් project එකක් control කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ PMBOK එකකින් අපිට ඒක ගැන කියලා දෙනවා. එතකොට දැන් අපි ලෝකේ වැඩිපුර භාවිත කරනවා මේ PMBOK approach එක. එතකොට PMBOK approach එක අනුව අපි කොහොමද අපි ඉගෙන ගත්ත දේ right දැන් අපි project එකකින් යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඕගොල්ලෝ සමහරලාට මේ ඉගෙන ගන්න දේ note down කර ගන්නවා. යමක් කරදුනා නම් අපි ඒක නැවතත් නොවෙන විදිහට අපි වැඩක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඒ ගැන අපි මේ කතා කරනවා මේ lessons learned process කියලා කියන්නේ ඒක. right ඊළඟට මම represent කරන institution එක Royal Institution of Chartered Surveyors RICS විසින් specifically කතා කරනවා මේ lesson learned process එක කොහොමද අපි මේකට යොදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද අපේ industry practice එක අනුව අපි කොහොමද මේක ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියලා අපි කතා කරනවා. right ඉදිරියට යමු right මේ මම ගැන විස්තර කරා මම නැවත ඒ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. එකම දෙයක් මට කියන්න තියෙනවා මම CPDS engineering consultants කියලා firm එකක මම අධ්‍යක්ෂක ධූරය දරනවා. ඒකේ අපි ස්ලෝගන් එක වෙන්නේ trust is our bond. එතකොට මේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා 1000ක්
විතර ඉන්න තැන ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් 1000ක් විතර ඉන්න තැන මට ඉතාම සතුටුයි ඔයගොල්ලන්ව හම් වෙන්න ලැබීම ගැන සහ මගේ අත්දැකීම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් වීම ගැන. Right, let's start with something very iconic. You might have seen this, you might have heard about this, you might have witnessed this, and you might have experienced this as well. This is known as the palm, okay, which has added 94 million cubic meters of sand and 7 million tons of rock, and it took only 6 years to complete with the cost of $12 billion. Make a ලෝකේ අපි iconic project එකක්, ඒ කියන්නේ Google Map එකෙන් දැක්කහම Google Map එකේ පේන විදියට කරන්න පුළුවන් වෙච්ච project එකක් 2001 911 ව්‍යසනයට චුට්ටකට කලින් තමයි මේක පටන් ගත්තේ. 2007 දී මේක ඉවර කරා. මම represent කරන්නේ මේ කියන particular development එක හදපු ආයතනය. එහෙම නැත්නම් අපි නකීල් කියලා කියනවා. නකීල් developers නකීල් කියන ආයතනය තමයි මම represent කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක තුල ගැප් වෙලා තියෙනවා අපි කොහොමද ජාත්‍යන්තරයට අපි ලබාගත් දැනුම ගෙනියන්නේ කියලා. ඒ ගෙනියද්දී අපි mindful වෙන විදියට අපි කොහොමද ඒක ගෙනියන්නේ කියලා අපි ඒ ගැන කතා කරමු. So I just wanted to give you a little bit of a boost about the humans can do wonders, right? Humans can do wonders. This is not the first of its nature. You might have seen a mini version of that in Sri Lanka, right? The port city project. Now in Dubai, there's another project which is coming, which is known as Palm Jebel Ali, which is 1.5 times of this Palm Jumeirah. And there's another one called Palm Deira, and there's a world island. You might have heard about it, right? Me okkoma land reclamation කරලා එතකොට ඔයගොල්ලෝ coastal and harbour design studies කරලා තිනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා sediment transportation මේක engineering වලට ටිකක් බර දෙයක්. sediment transportation වෙනකොට කොහොමද මේ sediment transportation වල අණුව අපි ඛාදනය වෙන්නේ කොහොමද beach එක develop වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳට දන්නවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට දකුණු පළාතේ හික්කඩුව පැත්තට එහෙම ගියාම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගල් පර මුහුදෙන් ඔබ්බට යනවා. එතකොට වෙරළ තීරයට ලම්බක මුහුදෙන් ඔබ්බට යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සමහර තැන්වල beach එක develop වෙලා තියෙනවා. අර ගල් පරෙන් එහා එක්තරා තැනකින් ඛාදනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අර sediment transport balance එක කොහොමද අපි maintain කරන්න කියලා ඔය coastal and harbour design කියන subject එකේදී අපිට උගන්වනවා. එතකොට අන්න ඒ engineering knowledge එක හරි ලස්සනට මැනවින් මේකෙදි use කරලා තිනවා. මේක crescent එකක් කියන shape එකට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. So it is more about engineering, right? Now I just wanted to tell you that I am running a YouTube channel called Mindful Contract Administrator. I am very happy to announce you that this particular channel is being maintained in both Sinhala and English language. There are a lot of requests from people to do this in Sinhala, some of them. So you can find a lot of videos which has been uploaded with the view of cultivating mindfulness among the contract administrators. එතකොට මේ mindful contract administration කියන concept එක සම්බන්ධයෙන් මම YouTube channel එකක් කරනවා. ඒ channel එකේ ඔයගලන්ට ඊටාම වැදගත් කරුණු කාරණා දැනගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් සහ සිංහලෙන් දෙකෙන්ම මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට විලාව තියෙන වෙලාවක ඕක ගිහලා බලන්න. එකෙන් ඔයගලන්ට යමක් මේ ගැන දැනගන්න පුළුවන්. Right? The documents referred. You may have seen what is known as the FIDIC red book. Why do we call it as the red book? Just because the cover is red. Okay, there is a suite of FIDIC standard forms which is of different colors. We call them collectively we call them as the FIDIC rainbow suite. So we have a red book, we have a yellow book, we have a green book, silver book. There are many. Blue book is also there, right? So FIDIC has issued their latest edition in the year of 2017. Okay. Currently, what you are using as the FIDIC red book is the FIDIC 1999 version. Okay. The FIDIC 1999 version has been used to draft the SBD. Example,
SPD2 has been drafted based on FIDIC 99 Red Book. SPD4 has been drafted using FIDIC 99 Yellow Book. SPD1, I think it is a short form contract, which has been drafted using FIDIC Green Book. එතකොට මේ FIDIC suite එක කියන එක ලෝකයේ ගත්තාම ලෝකයේ රටවල් 104ක භාවිත වෙනවා මට මතක හැටියට 100කට වැඩි. එතකොට ඒ කියන්නේ tested document එකක්. Standard form of contracts වලින් ලෝකයේ වැඩිම භාවිත වන tested document එකක් තමයි FIDIC කියන්නේ. ඒකේ Sri Lankan version එක තමයි අපි standard bidding document කියලා කියන්නේ. එතකොට මගේ YouTube channel එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න හැකි මම මේ SPD2 එකේ තියෙන මුල් clauses ටික ගැන මම වෙනම කතා කරනවා. ඒකේ deviations තියෙනවා. Right? ඒ deviations තියෙනකොට ඒ deviations ගැන අපි mindful වෙන්න ඕන. මොකද changes, whenever a change has been introduced, you have to be mindful about the repercussions of that one. You have to be mindful about the consequences of that one, and you have to be very careful with that. Okay, එතකොට මේ SPD2 කියන එක ඔයගොල්ලෝ නිතරම වණපොත් කරන දෙයක්. මට මතකයි මීට අවුරුදු 20කට කලින් මම යුනිවර්සිටි එකෙන් පාස් අවුට් වෙලා postal complex එක. එතකොට පියතිලක බොස් තමයි CCB එකේ එතන project manager හිටියේ. මම training engineer කෙනෙක් හැටියට ගියා postal complex එක. ඔය නිලුම් කුලන තියෙන තැන තට්ටු 10ක building එක. ඒකේ piling testing එහෙම කරද්දි මම එතන හිටියා training engineer කෙනෙක් හැටියට. මේ අවුරුදු 20ක මතකයි මට හරි සතුටුයි ඒ ගැන. මම නැවත මෙතන ඇවිල්ලා මේ CCB trainees ලට එහෙම නැත්නම් CCB professionals ලට මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්න ලැබීම ගැන. ඉතින් එතකොට අපි SPD2 එක දැක්කා. SPD2 එකේ තිබුණ සමහර කාරණා දැක්කා. Yes. Mr. Priyanka, sorry to disturb. අපේ attendance sheet එක අපි attendance sheet එක chat box එකේ සහ YouTube channel දෙකේම දාලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි request කරමු the others to mark their attendance. ඒක පොඩි Google form එකකින් click කරලා attendance එක mark කරන්න කියලා. That's good. That's good. No problem. Okay. I think everybody heard that one, that announcement. Right. එතකොට ඒ අවුරුදු 20කට කලින් මේ SPD2 එක පරිශීලනය කරලා ලබාගත්ත දැනුම අපිට මට ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා contract administration කරද්දී ඇත්තටම සෑහෙන හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් වුණා. right? එතකොට අපි නැවතත් FIDIC වලට ආවම එතකොට මේ FIDIC කියන tested document එක SPD2 එකේ ඉඳලා දැන් අපි කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් කොහොමද ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා ඒ ජාත්‍යන්තරයට අනුගත වෙන්නේ, ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා අපි හැඩ ගැසෙන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. අපි ඉන්නේ හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තියෙන තැනක. මොකද ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල ඒගොල්ලන්ගේ own standard forms පාවිච්චි කරනවා. Even the European countries, especially UK is using NEC. Sometimes UK people are struggling when they are using FIDIC. NEC is new engineering contract. In UK, mostly they are using JCT, that is Joint Contractors Tribunal, and NEC, New Engineering Contract. And when they come into the FIDIC context, sometimes they struggle, right? The likes of Sri Lankan professionals who have been here for generations in the Middle Eastern countries. Now, if I give you in figures, it has been assessed about 3 million Sri Lankan people are outside the country. I don't want to use the word diaspora, people will misunderstand that one, okay? But the correct meaning of the word diaspora means the Sri Lankan professionals who are staying outside the country, the Sri Lankan immigrants who are staying outside the country, right? So the Sri Lankan diaspora comprises of about 3 million people, unaccounted, because the government is still in the process of doing these statistics properly, the compiling the proper statistics. Anyway, what I have to tell is the country which I am living is having 300,000 Sri Lankans, UAE alone, and Saudi 600,000. You can imagine almost 1/3 of the Sri Lankan immigrant population is concentrated in the Middle Eastern countries. Why? We have to answer the question. So you are coming from different backgrounds, then you should be knowing why it has happened like that, because we have our ancestors. The first generation of Sri Lankans who have migrated to these countries have done a commendable job. So they rely on the Sri Lankans, especially in the quantity surveying field, I must say, right? In the quantity surveying field, they have a very strong background, right? The contract administrators, engineers also, they do a good job in design part as well in the Middle Eastern countries.
and architects. In Oman, when I was working in Oman, there was a very eminent architect who has done wonders, who has done a lot of architectural innovation. So it is not only confined to the quantity surveying, it is spanning beyond that one. So all the professions, they do have good perspectives in the Middle Eastern countries for Sri Lankans. So we have marked our name. So what we have to do is to get the correct tools into our hands and then move forward. Sri Lankan professionals la Middle Eastern countries la ita hondin perform කරලා තියෙනවා. අපි ඒ ගැන සතුටු වෙන්න ඕන. ඒ අපේ ancestors ලා අපේ first generation එක ඒ දාපු අඩිතාලම නිසා තමයි අපි අද මෙතන ඉන්නේ. එතකොට මේ මම අද කතා කරන්න යන මේ කාරණා හතර කාරණාවලින් වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ FIDIC Red Book එක කියන එක. අපි මම ඒ ගැන කතා කරනවා. ඊට අමතරව මේ PIMBOK guide එක PIMBOK කියන එක 6th edition එකේ ඉඳලා 7th edition එකට ගිය අවුරුද්දේ එතෙන්දී අපි වෙනස් වුණා. අපි transform වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. Now you might be knowing that because I know that this particular audience is spanning from a fresh graduate or a fresh engineer to a very experienced, the likes of Mr. Gunathilaka, the very experienced people. So I have to cover the whole audience. So please forgive me if I'm giving you very basic things, but at the same time, I will be giving you certain elite things which is needed to be added into your professional life. මේ PIMBOK guide එක කියන එක 6th edition එකේදී අපි හැමතිස්සෙම කතා කරේ process based approach එකක්. process based approach එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ උදේ නැගිටපු වෙලාවේ ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ හවසට නිින්දට යන වෙලාව දක්වා ඔයගොල්ලෝ කරන යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ කරන දේ සම්බන්ධයෙන් තමයි ඒක ගැන හිතලා තමයි මේ PIMBOK guide 6th edition කියන එක හදලා තියෙන්නේ. නමුත් 7th edition එකට යනකොට it has been transformed from the process based approach to the principle based approach. ඒ කියන්නේ දවසකට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් දත් මැදිය යුතුමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ දත් වල තත්ත්වය හොඳ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ principle approach එකක් ගැන කතා කරලා principle based approach එකකින් තමයි PIMBOK guide 7th edition එක issue කරලා තියෙන්නේ. මේක ඉතාම වටින tool එකක්. මම ඒ ගැනත් ඔයගලන්ට කතා කරන්නම්. මේ standard forms අපි use කරන්න යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපි project managers ලා හැටියට ඒ කියන්නේ quantity surveyors ලා කියන්නේ එක profession එකක්, engineers ලා කියන්නේ තව profession එකක්, architects ලා කියන්නේ තව profession එකක්, project management as a whole අපි ගත්තාම අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ PIMBOK guide එකේ තියෙන සමහර elements standard form එකට අපි use කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. right. mindfulness එක ගැන ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් අහලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දන්නවා ඇති. right. නමුත් ඔයගලන්ට මම පොඩි කතාවක් කියන්නම්. මේක නිකන් හරියට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර වෙන දවස් දක්වා මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. right. මම ඔමාන් වල රාජකාරී කරන කාලේ මට මගේ නිවසේ ඉඳලා මේ රාජකාරී කරන ස්ථානයට යන්න විනාඩි 20ක කාලයක් ගත වෙනවා මගේ වාහනේ. right. ගොඩක් වෙලාවට මම ওই වාහනෙන් යද්දි මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ සමහරවිට කාට හරි කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් සමහරවිට ටෙක්ස්ට් කරනවා. ටෙක්ස්ට් කරන එක තහනම් ඇත්තටම. සමහරවිට හදිස්සි වෙන නිසා ටෙක්ස්ට් කරනවා. right. මම හිටියේ ඔමාන් වල ශ්‍රී ලංකන් ස්කූල් එක ළඟ. ශ්‍රී ලංකන් ස්කූල් එක ළඟ හම්ප් එකක් තියෙනවා. හැමදාම මට මේ වාහනේ මෙතනින් යද්දි මේ හම්ප් එක මට ඩක් ගාලා සද්ද ඇහෙනවා. මොකද මම මේ හම්ප් එක තියෙනවා කියලා මයින්ඩ්ෆුල් නැහැ. මම මේ යන වෙලාව ඇතුළත. මොකද මම වෙන දෙයක් ගැන තමයි කන්සන්ට්‍රේට් කරගෙන යන්නේ. එක දවසක මම මේ කෝල්ස් ගන්න එක සහ මැසේජ් කරන එක ඒ සියලුම දේවල් ෂට් ඩවුන් කරලා මම මගේ වාහනය ඩ්‍රයිව් කරන එක ගැන විතරක් හිතුවා. එතකොට මට තේරුණා ශ්‍රී ලංකන් ස්කූල් එක ළඟ ඉඳලා මම යන තැන දක්වා හම්ප්ස් තුනක් තියෙනවා. ඒ හම්ප් එක මම ඉදිරියේදී දකිනවා. ඒක නිසා මම වාහනේ ස්ලෝ ඩවුන් කරනවා. වාහනේ ස්ලෝ ඩවුන් කරලා ස්මූත්ලි වාහනේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. මෙන්න මේක තමයි simply mindfulness කියලා කියන්නේ. This is known as mindfulness. When you are eating, if you are doing something different to the action of eating, you will never taste the food. Right? That is a very basic concept that you are doing. Mindful contract administration is revolving around the fact that you have to be living with the contemporaneous records. You have to be living with the presence. That is what is known as mindful contract administration. Right? එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාවේදී හරි දේ කරේ නැති වුණොත් එහෙම
අපිට ඔය කියන වනපොත් ඔක්කොම අපි ළඟ තිබුණා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. You may have studied FIDIC Red Book to the greatest depth, but if you are not acting at the correct time, you are not a mindful contract administrator. This is the correct seeds that I want to plant within your minds. How you do it? Simple. It's just the fact of following mindfulness. Okay, I will give you a clue about that one. Have you ever noticed that when you are awake in the bed and you are going for the sleep, going to sleep, do you know the exact moment that you are falling into sleep? I bet not, unless you are a person who has spiritually excelled in your life, right? I have never achieved that one. That means you are not mindful. Okay, so it is a greater heights of mindfulness. We will talk about it separately. ඔගොල්ලෝ නින්දට වැටෙන වෙලාවේදී ඇඳේ හාන්සි වෙලා ඉන්නකොට අවදි වීමත් නිදා ගැනීමත් අතර එක්තරා මොහොතක් තියෙනවා. ඒ මොහොත අපි කවදාවත් achieve කරන්නේ නැහැ. මම achieve කරලා නැහැ. හරි? කොච්චර mindful contract administrator කෙනෙක් වුණත් මම achieve කරලා නැහැ. That is what you need to cultivate within yourselves in order to achieve mindfulness. So just to give you a little bit of an overview, right? And I'll be doing this in a because I'm planning to do a big course in this regard, mindful contract administration. After this introductory session, I'll be giving you the details about that one. If somebody is willing to pursue that one as well, you'll be able to join without any problem, right? Now, the FIDIC Red Book and the SPD2 have got the same clauses, except the two clauses at the edge, which have been swapped. එතකොට FIDIC Red Book එකේ 1999 version එකේ සහ standard bidding document 2 කියන එක ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා එකම clauses ටික තමයි අපි follow කරන්නේ. හැබැයි මේ SPD2 එකට යනකොට මේ අවසාන clauses දෙක swap කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සමහර දේවල් අපි වෙනස් කරලා තියෙනවා. මම හොඳම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ defined terms කියන එක නේද? Defined terms කියන එක standard document එක standard form එක අපි use කරන tool එකක්. ඒ tool එකෙන් ඒ tools ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි අපි අර Lego වලින් building එකක් හදනවා වගේ අපි දන්නවා Lego වල පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා ටිකක් ලොකු කෑල්ලක් තියෙනවා ඊට වැඩිය ලොකු කෑල්ලක් තියෙනවා මේ ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි අපි හදන්නේ building එක. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි අපි Lego set එක හදන්නේ. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන පොඩි කෑල්ල මොකක්ද කියන එක අපි define කරලා. If you see the SPD2 version, the word works, which starts from capital W and ending with an S, has been defined as the permanent works, the temporary works, and the contractor's documents. Right? Namuth FIDIC standard form එකේ contractor's documents කියන එක works කියන set එක ඇතුළට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක fundamental difference එකක් FIDIC SPD2 එකේ අපි ඉගෙන ගන්න. එතකොට if you want to go into the international arena, you should be knowing what is the difference between SPD2 and FIDIC Red Book. This is what mindful contract administration is about. It is not only about knowing, then you have to put it into the practical application. Now I'm going to tell you how we are going to do that one, right? I will get back to the project timeline. That is a separate issue, right? You might have heard about this particular movie called Queen's Gambit, right? Queen's Gambit became the top in the charts of Netflix, right? Due to the fact that they have used the different openings, different ways how a chess game is being played among people. මේ Queen's Gambit කියලා movie එකක් තිබුණා Netflix වල. මේ movie එකේදී මේගොල්ලෝ introduce කරේ මොකක්ද? මේ chess game එකක් කොහොමද proper විදියට කරන්නේ? chess game එකක් proper විදියට කරනකොට ඒ chess game එකට අදාළ දැන් පළවෙනි අදියරේදී ඒගොල්ලෝ chess එක chess opening එකක් ගැන කතා කරනවා. තව අදියරකදී තව chess opening එකක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේ movie එක සම්පූර්ණයෙන් බලලා ඉවරනකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳ chess player කෙනෙක් වෙනවා. මොකක්ද මේකෙන් උනේ? ලෝකේ chess board විකිනෙන්න පටන් ගත්තා වැඩිපුර. මිනිස්සු chess game එකට ආස වෙන්න පටන් ගත්තා. හරිද? අන්න ඒ වගේ තමයි මේ novel concept එකකින් අපිට පුළුවන් we can revolutionize the way that we think. This is what I am going to tell you how we are going to do mindful contract administration.
Nalin, am I going too fast or am I going too slow, or do I have to change my? No, I think this is perfectly okay, and I would rather happy if you can just mix the language a little bit. Yes, yes. This is what I'm trying to do. I'll try my best. Okay. Hari. Thank you very much. Yes, right. Mindful contract administration කියන concept එක අපි ගත්තාම මම මේක සිංහලෙන්ම explain කරන්නම් මොකද මේක අලුත් concept එකක්. කවුරු හරි අහුවොත් එහෙම මේක innovate කරේ මමද කියලා මම මේක දන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපි research ගැන කතා කරනකොට අපි research paper එකක් අපි හදන්න යද්දී අපි English language එකකින් විතරයි research කරන්නේ නේද? ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ නේද German language එකකින්. දැන් අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ MSc එකට එහෙමත් නැත්නම් PhD එකට paper එකක් කරනවා. ඒ paper එක කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඔයගොල්ලෝ මේ හොයාගත්ත නැති දේවල් ගැන අපි කතා කරන්න යද්දී අපි මොකද ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ? අර පරණ research papers ගොඩාක් අරගෙන ඒවයි තියෙන keywords අරගෙන අපි බලනවා මොනවද මේකේ තියෙන gaps, මොනවද මේකේ තියෙන loopholes. අපි මේකෙන් කොහොමද ඉතින් එහාට යන්නේ? හරි? එතකොට මේ ලෝකේ වෙන භාෂාවකින් කවුරු හරි මේ දේ හොයාගෙන නැති. හරිද? ඒක නිසා මම මේක කියන්නේ නැහැ මේකේ innovator මම, මේකේ අයිතිකාරයා මම කියලා. නමුත් this is a novel concept which I am going to adapt into the contract administration which has been successful so far. Okay, right. Control. ඔයගලන්ට මේ පේනවා ඇති මේ උඩම තියෙන්නේ උඩ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ ඉර. මැද තියෙන්නේ පෘථුවිය. යට තියෙන්නේ සඳ. හරිද? එතකොට මේ තියෙන තුන ගොඩක් මගේ ජීවිතේට සම්බන්ධයි. මොකද මගේ පුතාලා තුන් දෙනාගේ නම් තුන දාලා තියෙන්නේ ඕවට ගොඩක් කිට්ටු වෙන විදියට. හරි. එතකොට මේ control කියන එක ගත්තාම ඉර තමා control කරන්නේ. කොහොමද ඉර control කරන්නේ? ඉරට පුළුවන් මේක ඇද සෙන්ටර් එක තියෙන මාස් එක නිසා මේක ඇදගෙන තියාගන්න. හරි? එතකොට ඇත්තටම පෘථුවිය කරන්නේ coordination කියන role එක. පෘථුවිය තමයි ඉර සහ හඳ අතර coordination එකක් කරන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට හඳ කියන එක නිකන් අපිට පේන්නේ නිකන් dummy එකක් වගේ. එතකොට හඳ මේ ඉර සහ පෘථුවියට අවශ්‍ය වෙන විදිහට adapt වෙනවා. මෙන්න මේ තුන තමයි මම මේ 3 spheres of mindful contract administration කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට mindful control මොකද්ද මේ mindful control කියලා කියන්නේ? මේක නිකන් හරියට ship එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා ඇති. ඔය coastal engineering එමත් නැත්නම් marine engineering කරපු අය දන්නවා මේ කතන්දරේ මොකද්ද කියලා. ship එකක් මැනුවර් කරන්න අපිට අවශ්‍ය කරන ropes ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ropes වල දිග අපිට adjust කරගන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. ඒ rope එකට යම් කිසි strength එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒකෙන් තමයි අපිට ship එකක් හරිය විදිහට මැනුවර් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට the first sphere of mindful contract administration කියලා කියන්නේ mindful control කියන එක. හරිද? දැන් මම ඔයගලන්ට මේ familiar නැති දෙයකින් මේ familiar දෙයකට දැන් ඔයගලන්ව අනුගත කරන්න හදන්නේ. I'm going to transform you to something that you know. හරිද? එතකොට mindful control in contract administration කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කියන rope concept එක. ඇයි මම මේ rope කියලා කියන්නේ? මම හඳුන්වලා දෙනවා වචන හතරක්. ඒ වචන හතරේ මුල් ලකුණු හතරෙන් තමයි rope කියන එක හැදෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට හරි ලේසියි මේක මතක තියාගන්න. Rights, obligations, penalties and efficiency. ටිකක් බරයි වගේ දැනෙනවා. මේක මේ විදිහට කිව්වහම. නමුත් ඔයගලන්ට මේකට අදාළ clause එකකට standard form එකේ standard FIDIC form එකේ තියෙන clause එකකට ගියොත් මේක හරි ලස්සනට ඔයගලන්ට explain කරන්න පුළුවන්. Rights කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අයිතිවාසිකම්. Obligations කියලා කියන්නේ ඔයගලන් බැඳිලා ඉන්නවා මේ දේ කරන්න. Contractually බැඳිලා ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. එතනදී මේගොල්ලෝ use කරනවා auxiliary verb එකක්. මොකද්ද? shall කියලා. If you see the FIDIC standard form, there are different auxiliary verbs which have been used, such as may, should and shall. Should is very rarely used. May කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම discretional. You can do it or you cannot do it. Either if you want, you can do it. For example, the value engineering clause. The contractor may submit a value engineering proposal. It is discretional. It is not compulsory. It is not obligatory on the contractor's part. හරිද? එතකොට මේ obligation එකක් කියලා කියන්නේ අපි shall කියන auxiliary verb එක අපි use කරන්නේ මෙතනදී obligation එකකට. එතකොට අපිට හරිම ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් standard form of contract එක rights මොනවද? obligations මොනවද කියලා. එතකොට මේ mindful control එක ගැන මම ඔයගලන්ට කතා කරනවා. mindful coordination and mindful adaptation එක ගැන මම යම් කිසි සඳහනක් කරනවා. ඒක ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී
මේ පිළිබඳව ඕගලන්ට තවදුරටත් උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී මේ ගැන තව හදාරන්න පුළුවන් right එතකොට rights and obligations කියන දෙක අපි කතා කරා penalties කියලා කියන්නේ මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ගේ ළමයි පාඩම් කරන්නේ නැති වුණොත් ඒගොල්ලෝ ආස දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කන්න නැතුව ඉන්න දෙන්න හදනවා නේද සමහරවිට ඒගොල්ලෝ ආස මූවි එකක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න දෙන්න නැතුව ඉන්නවා අන්න ඒ වගේ දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මේගොල්ලන්ව පීනලයිස් කරනවා ඒගොල්ලෝ ඒ කල යුතු දේ කලේ නැති වුනහම ඒගොල්ලන්ව පීනලයිස් කරන එක තමයි මේ penalties කියලා කියන්නේ. නමුත් දැන් අන්තර්ජාතිකව ගත්තාම අපි penalties කියන වචනය අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. Penalty is a word which is used to scare the contractor. අපි අතන penalty කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. penalty කියන එක ගොඩක් rigid legal term එකක්. අපි මෙතනදී ඒකට use කරනවා liquidated damages, liquidated and ascertained damages. එමත් නැත්නම් delay damages. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට තව ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ efficiency කියලා කියන්නේ. ඔයගලන්ට standard FIDIC form එක බැලුවාම ඔයගලන්ට ඒකේ තේරෙයි යම්කිසි කාල සීමාවන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ දවස් 28ක් ඇතුළත notice එකක් serve කරේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? contractor loses his right for a claim. ඒකට අපි කියනවා condition precedent කියලා. එතකොට මේ efficiency කියන aspect එක efficiency කියන flavor එක standard form of contract එකකට embed කරන්නේ කොහොමද? ඒක embed කරන්නේ යම්කිසි කාල සීමාවක් සහිතව. අන්න ඒක තමයි මේ rope කියන concept එකේදී අපි කතා කරන්නේ. right? එතකොට මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට මේ ගැන පැහැදිලිව අවබෝධ වෙන්න ඇති. ඊළඟට අපි යනවා කොහොමද මේ value engineering clause එකේ ඔය කියන මම පොඩි example එකක් ඔයගලන්ට අරන් පෙන්නන්න. right? මම අර ඔයගලන්ට කලින් කිව්ව විදිහට මේ value engineering clause එකේ එක තැනක තියෙනවා the contractor may at any time submit to the engineer a written proposal. එන්න මේක තමයි මම අර කියපු discretional දෙය. එතකොට මේක right එකක් නෙවෙයි. මේක obligation එකක් නෙවෙයි. contractor කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්, contractor කැමති නම් නොදී ඉන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඊට පස්සේ contractor මේක submit කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ second line එකේ තියෙනවා the engineer shall after receiving such a proposal respond by giving a notice to the contractor. This is an obligation. The word shall signifies an obligation on the part of the engineer. නෝක තමයි ඔය rope concept එකේ තියෙන වැදගත්ම දේ obligation එක. right? එතකොට rights and obligations ගැන අපි කතා කරද්දී අපි ඒ විදිහට තමයි දේවල් කතා කරන්නේ. එතකොට අපි efficiency කියන එක කොහොමද මේකට add කරන්නේ? මෙන්න මේ එක තැනකම දානවා as soon as practicable. as soon as practicable. ඒකෙන් අපි මොකද්ද කියන්නේ? ප්‍රායෝගිකව දිය හැකි තාක් ඉක්මනට මේක දෙන්න කියලා. ඒක තමයි as soon as practicable කියලා අපි අදහස් කරන්නේ. right? එතකොට mindful control of the value engineering clause කියන එක අපි මේ විදිහට තමයි අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. right? එතකොට penalties කියන එක ගොඩක් වෙලාවට මෙතන දෙන්නේ නැහැ, වෙන clauses වලින් එන්න පුළුවන්. contractor යම් කිසි දෙයක් කරේ නැති වුණොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා time for completion කියලා දෙයක් තියෙනවා. යම් කිසි project එකක් ගත්තාම ඒක time for completion කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ time for completion වෙලාවට achieve කරේ නැති වුණොත් එහෙම delay damages කියන එක අපිට impose කරන්න පුළුවන්. right? right. Then the second sphere, we are going to talk about the second sphere of mindful contract administration, which is known as the mindful coordination in contract administration. Right? Mindful coordination is something that you have to coordinate between the people, like the power, the adjudication, the communication, and the tasks. Those are the 4 different elements in mindful contract administration. One is called the power. ඒ කියන්නේ මේ කියන coordination එක කරන්න අපිට යම්කිසි authority එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ authority එකට තමයි අපි power කියලා කියන්නේ. Then what is known as the adjudication. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා adjudication කියන වචනේ අපි ගත්තාම adjudication කියන වචنين අපි හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ යම්කිසි දෙයක් legally judge කරන්න පුළුවන්.
ඒ ජජ් කරන්න පුළුවන් authority එක දෙන එක තමයි අපි adjudication කියලා කියන්නේ. එතකොට power and adjudication කියලා කියන්නේ මේ pact කියන කාරණාවේ තියෙන කාරණා දෙකක්. ඊළඟට mindful coordination කියන එක අපි achieve කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම communication කියන එක ඊටාම වැදගත්. එතකොට දැන් අපි communication ගැන කතා කරද්දී මේ communication වල තියෙනවා ආකාර දෙකක්. මොකක්ද දෙකක් තමයි අපි ඒකට කියනවා efficient communication, අනිත් එකට අපි කියනවා effective communication කියලා. efficient communication කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දෙන message එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට දෙන එක. ඒක නිකන් හරියට අපි අර පිටිකරුවෝ දෙදෙනෙක් විකට් දෙකක් අතර දුවද්දී ඩිරෙක්ට් හිට් එකකින් මේ කියන පිටිකරුවෝ අවුට් කරනවද? එහෙම නැත්නම් කීපර්ගේ එහෙමත් නැත්නම් බෝලර්ගේ අතට බෝලය දීලා දෙවනි පාර විකට් එක හිට් කරලා අවුට් කරනවද කියන එක තමයි ඩිසයිඩ් කරන්නේ. ඒක අපි ගොඩක් වෙලාවට efficient communication කියලා කියන්නේ. අපි ඩිරෙක්ට් හිට් එකකින් පිටිකරුවාව දවා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි එතනදී රිස්ක් එකක් ගන්නවා. ඕක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට communication එකක් කරද්දී ඒ communication එක අපි letter drafting වලදී contractual letter drafting වලදී එහෙමත් නැත්නම් dispute resolution ගැන අපි කතා කරද්දී අපි මේ communication කියන එක කොච්චර effective විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවද එහෙම නැත්නම් කොච්චර efficient විදිහට පාවිච්චි කරනවද කියන එක ඊටාම වැදගත්. හරි. efficient communication කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඊටාම කෙටි ඊටාම කුඩා වදන් කීපයකින් අපි මේ message එක pass කරන එක. effective communication කියලා කියන්නේ no matter how long will it take, you have to pass the message. උදාහරණයක් ඇරෙන්න අපි පොඩි ළමයෙක්ට අපි උගන්වනකොට ඒ පොඩි ළමයට යමක් තේරුම් යනකම් අපි ඒ ළමයට ඒක කියලා දෙනවා. right? ඒක තමයි අපි effective communication කියලා කියන්නේ. right? So those are the three things related to the pact, PACT, and then we have to list down the tasks. දැන් අපි උදාහරණයක් ඇරෙන්න ගත්තොත් මේ pact කියන එකේ මේ අපි pact කියන mindful coordination ගැන කතා කරද්දී coordinate කරන්න නම් එක එක stakeholders ලා කළ යුතු දේවල් මොනවද කියලා අපි දානවා. එකක් තමයි ඒ කියන stakeholder කෙනෙක්ට අදාළ කරන task ටික මොනවද කියලා අපි list down කරන එක. අනිත් එක තමයි ඒ task අපි track කරන්නේ කොහොමද කියන එක list down කරන එක. ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය Pinbox guide එකේ එහෙම අපි කියලා තියෙන්නේ. So that is called the pact, right? The mindful coordination of the contract. Then the mindful adaptation. This is a very important thing, right? What is known as adaptation is, adapting means that you need to change yourself, right, when the circumstances change. For example, if you ask for a Corolla and the contractor is giving a Camry, or the other way around, if you ask for a Camry and the contractor is giving you a Corolla, how do you adapt for that one? What are the things that you should be giving to the contractor in order to do that particular change? So Corolla car එකක් අපි තියනවා නම් ඒ Camry car එකක් අපි Corolla car එකක් බවට පත් කරනවා නම් බිල්ඩින් එකක් ගත්තත් එහෙමයි බිල්ඩින් වල තියෙන systems ගැන අපි කතා කරනවා buildings වල තියෙන එක එක applications ඒ කියන්නේ types of finishes, types of structures ගැන අපි කතා කරනවා නම් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් reinforced concrete structure එකක් අපි steel structure එකක් හැටියට සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරොත් අපි කොහොමද මේකට adapt වෙන්නේ? අනේ මේ adapt වෙන විදිය ගැන තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. එකක් තමයි environmental changes, අනිත් එක තමයි task changes කියන එක. ওই දෙක ගැන අපි ඊටාම වැදගත් ඊටාම දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ওই කියන කාරණා ටික. එතකොට දැන් අපි නැවතත් මුලට යනවා. mindful control, mindful coordination and mindful adaptation කියන කණ්ණාඩි තුනෙන් ඒ කියන perspective එකකින් අපි standard form of contract එකක් දිහා බැලුවොත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ කියන particular contract එක අපි administer කරන්න කියලා. ඒක තමයි අපි mindful contract administration කියලා කියන්නේ, right? Then we are going to talk about what is known as some of the defined terms, how these changes have happened. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ island nation එකක් නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ country කියන එක define කරලා නැහැ. හරිද? country කියන එක අපි ශ්‍රී ලංකාව කියන එක
island nation එකක් නිසා ඒ ගැන define කරලා නැහැ. දැන් අපි නිකන් imagine කරන්න මීට අවුරුදු ගානකට කලින් ඇමරිකාව සහ මෙක්සිකෝ අතර අපි තීරණය කරා මේ boundary wall එකක් හදනවා කියලා. එතකොට මේ boundary wall එක හදනකොට මෙක්සිකෝ කියන්නේ එක ප්‍රදේශයක්, ඇමරිකාව කියන්නේ තව ප්‍රදේශයක්. මේ රටවල් දෙකක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. මේ FIDIC 99 version එකේ definition එකක් තියෙනවා. මේ country කියන එක. Country means the country in which the site or most of is located where the permanent works are to be executed. දැන් බලන්න මේ වගේ දේවල් වලින් mindfulness එක අපි කොහොමද maintain කරන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙතන කියනවා the site or most of is located. දැන් ඔයගලන්ට නිකමට හිතලා බලන්න. ඔය කියන boundary wall එක අපි හරියටම ඇමරිකාව සහ මෙක්සිකෝ අතර මධ්‍ය ලක්ෂයේ එහෙම නැත්නම් center point එකේ අපි දැම්මොත් එහෙම මේ කියන particular defined term එක null and void වෙනවා. මේ කියන particular defined term එක වැඩක් නැති වෙලා යනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මේ country කියන එක. එතකොට මේ ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක එක පැත්තකින් පොඩ්ඩක් offset කරන්න වෙනවා. අපිට හරියටම තේරුම් ගන්න කොහොමද මේ කියන එක අපි කරන්නේ කියලා. right? ඒක තමයි අපි මේ අපි mindful වෙනවා කියලා අපි අදහස් කරන්නේ. ඇත්තටම ලංකාවේ ගත්තාම SPD2 version එකේ ඔය කියන මේ change එක ඔය කියන defined term එක නැහැ. right? Then we are going to talk about what is known as the definitions, the defined terms. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම අපි එක්තරා පුද්ගලයෙකුට අපි නමක් දෙනවා. එක්තරා පුද්ගලයෙකුට අපි දෙනවා නමක්. මොකද්ද අපි දෙන නම? ඒ නමෙන් තමයි signify වෙන්නේ මේ කියන particular පුද්ගලයා විසින් යම් කිසි දෙයක් represent කරනවා. මේ කියන particular පුද්ගලයාගෙන් තමයි යම් කිසි දෙයක් define වෙන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් SPD2 version එකේ අපි use කරන term එක initial contract price කියලා. right? එතකොට FIDIC වල අපි use කරනවා FIDIC 99 version එක ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට තේරෙයි. contract price කියන එක අපි use කරනවා තැන් දෙකකදී. මොකක්ද? contract එක sign කරන වෙලාවේදී සහ contract එක administer කරන වෙලාවේදී මේ අවස්ථා දෙකේදීම අපි contract price කියන වචනේ තමයි භාවිත කරන්නේ. ඒතකොට FIDIC තේරුම් ගත්තා ඒක වැරදි කියලා. මොකද හේතුව අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි පන්තියේ ළමෙක් නාම ලේඛනයේ ළමයෙක් ගැන කතා කරද්දී ඒ ළමයා අපි දුමු නලින් කියලා. හරි? අපි නලින් කියලා නම කතා කරද්දී නලින්ලා දෙන්නෙක් හිටියොත් අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නේද? අපිට මේ නලින් කියන නමය අඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඒතකොට ගුරුතුමිය නලින් කියන නමින් හැඳින්වුවාම නලින්ලා දෙන්නෙක් නැගිටිනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. අතරම මේ සම්බන්ධයෙන් කතාවක් තියෙනවා. මම හැන්ස්කොම් ආයතනයේ වැඩ කරද්දී හිටියා මේ රුවන් කියලා senior quantity survey කෙනෙක් හිටියා. තව රුවන් කෙනෙක් කියලා quantity survey කෙනෙක් හිටියා. එතකොට මේ කියන confusion එක වළක්වන්න මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? එක්කෙනෙකුට කිව්වා රුවන් කියලා අනිත් කෙනාට කිව්වා දෙරුවන් කියලා. හරි. එතකොට අපි අතරම හිතුවා තුන් දෙනෙක් ආවොත් ඒක තෙරුවන් වෙනවා. එතකොට දැන් අර මේ දෙන්න අතර තියෙන ඒ දෙන්න distinguish කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි mindful වෙනවා. ඒක තමයි ඔය FIDIC latest version එකේ අපි contract price කියන එක දැන් use කරන්නේ නැහැ. අපි use කරන්නේ accepted contract amount. ඒ වගේ තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ mindfulness කියන එක අපි cultivate කරන්නේ. එතකොට මේ especially ඔය defined terms මම දැන් අර ඔයගොල්ලන්ට කියපු විදිහට Lego set එකක් ගත්තාම ඒ Lego set එකේ තියෙනවා යම් ද්‍රව්‍ය. ඒ කියන ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි අපි Lego set එකකින් building එකක් හදන්නේ. අන්න ඒ building එක හදන්න අවශ්‍ය කරන know how එක තමයි ඔය කියන sub clauses වල definitions වල තියෙන්නේ. right? Then it is a very important thing to know what is known as interpretation. Right? How you interpret something. Right? When you say something in one way, the people will get the context in a different way. There may interpretation කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපි contractual correspondence වලදී අපිට සමහර වෙලාවට අපි සමහර තැන්වලදී අපි හිර වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි ඒක proper විදිහට අපිට ඒක analyze කරගන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව අපි හරියට දන්නේ නැහැ මේකට අවශ්‍ය කරන tools මොනවද කියලා. අපි අතර misunderstanding ඇති වෙන්න පුළුවන් interpretation වලදී. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ interpretation වලදී අපි කතා කරන්නේ. right?
These are some slides which I have taken from FIDIC in order to just explain you about these concepts, right? And the other thing is the very important thing, as I have told you, about the communications, right? Communications කියන concept එක ගත්තාම ඒ concept එක ඔයගලන්ට මේ සමහරලාට පේනවා communication කියන tool එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට contract administrator කෙනෙක් භාවිත කරන්නේ contractor එක two way communication එකක් තියාගන්න. දැන් example එකකට ගත්තොත් approval එකක්. ඔයගොල්ලෝ ගත්තාම standard project එකක් අපි run කරනකොට ඒ project එකේ තියෙන documents ටික කොහොම අපි එක තැනකට compile කරනවා. එක තැනකට එක file එකකට ගන්නවා. ඒ file එකට අරගෙන තමයි අපි decide කරන්නේ මොන දේවල් වලටද අපි communicate කරන්න ඕන. ඒකට අපි කියනවා ගොඩක් වෙලාවට මේක අපි කියන project execution plan එකක් කියලා. This is a concept which is coming from the United Kingdom, PEP. Mostly I think the Sri Lankan contract administrators, they are using what is known as a contract administration procedure. So the project execution plan කියලා කියන්නේ. Project execution plan is something very similar to that. Project execution plan gives you how a project from the beginning up to the end, how you are managing the project, how you do the administration of the project. So that is known as the communications, right? 1 minute. Right. This is one of the case studies which we have done in Oman due to the fact that we were not mindful about what has happened. මේ මම අරගෙන තියෙන රූපරාමු දෙක දැක්කම ඔයගලන්ට තේරෙනවා එක රූපරාමුවකින් දැක්වෙන්නේ මේ රූපරාමු දෙකෙන්ම දැක්වෙන්නේ එකම ස්ථානය. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. මේ එකම ස්ථානය 2007 ඕමාන් වලට ආවා සයික්ලෝන් ගෝනු කියලා සයික්ලෝන් එකක්. එතකොට මේ සයික්ලෝන් එක ආවහම ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔමාන් වල නැහැ මේ ඩ්‍රේනේජ් සිස්ටම් එකක්. ප්‍රොපර් ඩ්‍රේනේජ් සිස්ටම් එකක් ඔමාන් වල නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ස්පෙෂලි ඔය ඔයගොල්ලෝ මෙටීරියොලොජිකල් පැත්තෙන් අපි ගත්තත් අපි ඔය FIDIC ටර්මිනොලොජි එක අපි කතා කරනවා adverse exceptionally adverse climatic conditions කියලානේ. එතකොට ඔමාන් වගේ රටක සහ එහෙම නැත්නම් අපි ඩුබායි එහෙම නැත්නම් මිඩල් ඊස්ටර්න් කන්ට්‍රි එකක ගත්තොත් exceptionally adverse climatic condition කියන එක වෙනස් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක ගත්තා. ශ්‍රී ලංකාව ගත්තොත් එහෙම අපි හම්බන්තොට වගේ ඒරියා එකකට ගොඩක් වහින්න ගත්තොත් අපි ඒක දකිනවා exceptionally adverse climatic condition එකක් හැටියට. නමුත් ඔමාන් වගේ රටක් ගත්තොත් එහෙම sandstorms කියන එක ගොඩක් famous දෙයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ඉලෙක්ට්‍රිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ තමයි දන්නවා ඇති. දැන් ගොඩක් අය හිතනවා මේ solar panels වගේ දේවල් install කරාම ඒ කියන්නේ අවුව තියෙන රටවල් වලට solar panels වගේ දේවල් install කරාම අපිට ලොකු ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒක වැරදි. ඒකට එක හේතුවක් තියෙනවා. solar panel එකක් install කරාට පස්සේ ඒක maintain කරන්න යම්කිසි cost එකක් යනවා. දැන් මෙහි තියෙනවා ගොඩක් මෙහි තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි dust accumulation කියන එක. ඒ කියන්නේ solar panel එකක intensity එක solar panel එකක performance එක අඩු වෙන විදියට මෙන්න මේ dust accumulation කියන එක maintain වෙනවා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ රටවල් වල. එතකොට අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපිට මගහැර ගන්න පුළුවන් අපි suitable දේවල් කළාම. ගොඩක් වෙලාවට අපිට suitable දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මේ solar panel එකක් අපි ගත්තාම solar panel ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ Caterpillar කියන කම්පැනි එක ඒගොල්ලෝ use කරනවා. solar panel එක අර ඉරත් එක්ක අර සූර්යකාන්ත මල වගේ හැරෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඔය ටෙක්නොලොජි එක ගැන. ඉතින් ඒ වගේ අලුත් දේවල් මේවා කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට dust accumulation එක minimize කරන්න මේ අර green concept එක ගොඩක් භාවිත වෙනවා. දැන් නැවතත් අපි මේ මාතෘකාවට එනවා නම් අපි මේ lessons learned කියන එක තමයි දැන් යන්නේ. මේ mindful contract administration කියන එක අපි කරේ නැති වුනහම අපි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන projects වල දැන් example එකකට ගත්තොත් මේ ඔමාන් වල තියෙනවා මේ කියන්නේ මස්කට් අපි develop කරන යම්කිසි plan එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ plan එකේ මේ cyclone ගෝනු එක 2007 දී ආවහම මේ කුරම් කියන area එක තමයි මේ මෙතන මම පෙන්නන්නේ සම්පූර්ණයෙන් flood වුණා.
හරිද? එතකොට මේ ඊට හරියටම අවුරුදු 14කට පස්සේ සයික්ලෝන් ෂහීන් එක ආව 2021 ඔයගලන්ට පේනවා ඒ විදිහටම ෆ්ලඩ් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඇත්තටම ඔය කියන lessons learned process එක කරාද? Big question mark. We are doing the same thing over and over again. Actually, Einstein has once told about that. Doing the same thing over and over again is called as insanity. Can I be pissu කියලා තමයි එතකොට කියන්නේ. හරි? And expecting different results. කොහොම හරි එතකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගත්තාම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන අපි ඉගෙන ගන්න දේ දැන් lessons learned කියන process එකට තමයි දැන් අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. Right? එතකොට මේ lessons learned කියන process එක අපි ගත්තාම අපි සමහර ලාට contract administration වලදී අපි වරද්ද ගන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා. හොඳම උදාහරණය තමයි මේ measured miles analysis කියන එක. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මේක ගැන. measured mile analysis කියලා කියන්නේ disruption. මොකක් හරි project එකක් ආවම ඒ project එක disturb වෙනවා කියලා කරන claim එකක්. අපි ඒකට කතා කරන්නේ disruption claim. ඒක අපි proper විදිහට assess කරන්න use කරන tool එකක් තමයි measured mile analysis කියලා කියන්නේ. ඇත්තට මේ කතන්දරේ උනේ මම Blackpool UK වල Blackpool වල ඉඳිද්දි මේක ගැන මගේ ඔය YouTube channel එකේ මම මේක දාලා තියෙනවා. අර measured mile analysis කියන concept එකේදී අපි use කරන්නේ එක්තරා project එකක එක්තරා කාලයක් ඇතුළත අපි යම්කිසි resources ටිකක් use කරලා යමක් produce කරා නම් අන්න ඒ දේ disturb වුණා නම් ඒ disturb වෙච්ච එක මනින්න තියෙන ක්‍රියාදාමයක් ඇටියට තමයි අපි measured mile analysis කියන එක use කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මට ඇත්තටම උද ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණේ මම මේ Blackpool station එකට යන පාර ඇහුවා. එතන හිටපු මේ විදේශිකයෙක්. එතකොට මේ ඔය විදේශිකයන් ගොඩක් වෙලාට mate කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. ඒතකොට කියනවා මේ it's just a 10-minute walk mate කියලා මට කිව්වා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම ඇවිදගෙන ගියා Blackpool station එකට. විනාඩි 10ක් මම ඇවිද්දා මට Blackpool station එකට යන්න හම්බුනේ නැහැ. පස්සේ තමයි මම කල්පනා කරේ මම තව විනාඩි 10ක් විතර ඇවිද්දාට පස්සේ තමයි මට Blackpool station එකට යන්න පුළුවන් වුණේ. එතකොට මම තේරුම් ගත්තා මේ කියන පුද්ගලයා මට වැඩිය ගොඩක් උස මට වැඩිය ගොඩක් quickly ඇවිදින්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්. හරි? අන්න ඒක නිසා තමයි මේ අපි මේ lessons learned කියන process එක ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ. අපි සමහර වෙලාවට prototype එකක් හදා ගන්නවා මේක හැම තැනටම adapt කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. right? ඒක ඔයගලන්ට මේ හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා මේ වගේ දෙයක් ගැන කතා කරා. right? Then we are going to talk about what is known as sustainable project delivery. Right? This is something which I have drawn. You might be knowing about that one. What is known as the iron triangle. Iron triangle in every project, you know, iron triangle is something to do with the time, cost and quality. Iron triangle කියලා කියන්නේ ඒක. එතකොට මේ iron triangle කියන එකට එකෙන් ඔබට යම් කිසි දෙයක් තියනවාද? මොකද හේතුව දැන් අපි projects ගත්තාම දැන් Middle Eastern countries වල projects ගත්තාම projects වෙලාවට ඉවර වෙන්නේ නැහැ. cost overruns එනවා. proper quality එක නැහැ. එතකොට මේකට තමයි අපි iron triangle එකේ තියෙන තුන ගැන අපි කතා කරන්නේ. නමුත් මේ iron triangle කියන එක දැන් තියෙන විදිහට ගත්තාම මේක outdated. මොකද හේතුව මෙතන sustainability ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකක් හරි project එකක් පටන් ගත්තාම ඒ project එක වෙලාවට ඉවර කරන්න, හරි cost එකට ඉවර කරන්න සහ හරි quality එකට ඉවර කරන්න ගැන කතා කරනවා ඇරෙන්න මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නැහැ මේ project එක sustainable ද කියලා. මම මුලදීම කතා කරන්න ගත්තේ මේ sustainable project delivery කියන එක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. මොකද දැන් අපි ලංකාව ගැන කතා කරනකොට ලංකාවේ තියෙන projects අපි political angle එකකින් බලන්නේ නැතුව professionals විදිහට proper professionals විදිහට ගත්තාම මේ project එකකින් අපිට තියෙන outcome එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ with the time අපිට making return of investment එකක් තියනවාද? එහෙම නැත්නම් මේක ලංකාවට අනුගත වෙනවද? ලංකාවත් එක්ක මේක match වෙනවද? ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා ගොඩක් වෙලාවට mindful contract administration වලදී. එතකොට මේ sustainable project delivery කියන එක ගැන ගොඩක් සංවාදාත්මක තත්ත්වයක් යනවා. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම project parameters project එක decide කරද්දී මේ project parameters define කරන කෙනා මේ project එක ගැන හොඳට දන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මේ project එක පිළිබඳව යම්කිසි අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒක නිසා තමයි sustainable project delivery කියන එක at the inception of the project. ඒ කියන්නේ project එක පටන් ගත්ත දවසේදී ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ. right?
එතකොට අයන් ට්‍රයැන්ගල් එක අවුට්ඩේටඩ්ද කියලා අහුවොත් එහෙම ඔව් ඒක දැන් අවුට්ඩේටඩ්. මොකද හේතුව ඔයගොල්ලෝ ඕන තරම් රිසර්ච් පේපර්ස් දැකලා ඇති. මේ දැන් ටයිම් කොස්ට් ඇන්ඩ් ක්වොලිටි වලට අමතරව මේක දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරන්න බෑ. ඒක අපිට පුළුවන් විස්තර කරන්න ඔය මම කියන කෝස් එකේදී මම අත්‍තරම මේ ගැන කරනවා. එතකොට මේක දැන් ඉම්පැක්ට් relevance sustainability කියලා තව ට්‍රයැන්ගල් එකක් අඳින්න පුළුවන්. එතකොට තව පැරාමීටර්ස් අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි අයන් ට්‍රයැන්ගල් එක අවුට්ඩේටඩ්ද කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේ සස්ටේනබල් ප්‍රොජෙක්ට් ඩෙලිවරි ගැන කතා කරද්දී මේක මම මේවා කරපු දෙයක්. මොකක්ද අපි දැන් හැමතිස්සෙම මයින්ඩ්ෆුල් වෙන්න ඕන එලිමන්ට්ස් 9ක් තියෙනවා. මොනවද මේ එලිමන්ට්ස් 9? එකක් තමයි මොකද මම මේක දෙව් මයික් ඇප්‍රෝච් කියලා කියන්නේ අතරම මේ වචන වල තියෙන මුල් අකුර වලින් තමයි මේ කියන particular concepts මම ගත්තේ. right? අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගත්තාම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය කරන material and products අපි use කරන්නේ කොහොමද? දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද මේක කොහොමද mindful contract administration එක අදාළ වෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට contract document එකක් කියලා ගත්තාම හරි? ඒ කියන්නේ capital C වලින් පටන් ගන්න contract කියන document එක ගත්තාම මේ contract document එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා specification කියලා element එකක් තියෙනවානේ. ඒ specification කියන element එකකින් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට address කරනවා ඔය කියන materials and products, indoor environmental quality, එහෙම නැත්නම් construction practices ඔය කියන දේවල් ඔක්කොම specification එකකින් අපි address කරනවා. ඊට පස්සේ design, energy, water. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපි ඔය sustainable construction ගැන කතා කරද්දී අපි use කරන words තුනක්. ඊට පස්සේ after the project delivery we do the maintenance and operation and innovation and commissioning. right? Innovation කියලා කියන්නේ innovation කියන එක project එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා project එක hand over කරපුවාම ඊට පස්සේ ඒක convert කරන්න පුළුවන්. ඒ project එක optimize කරලා use කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා. right? design එක ගැන කතා කරාම මේක ගොඩක් මෙච්චර detail වලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හේතුව මේ design එක කියන්නේ ගොඩක් engineering subject එකක්. එතකොට මම additional slides දෙක තුනක් add කරා මේ ගැන සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් කතා කරන්න. නමුත් අපි මෙතනින් තව ඉස්සරහට යනවා. ඊළඟට the PMBOK approach. As I have told you, as contract administrators, right? You should be working in very close relation with the other stakeholders of the project. අනිත් stakeholders ලත් එක්ක project එකක දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔබ quantity survey කෙනෙක් නම් මේ PMBOK guide එක ඇතුළත commercial management, risk management කියන elements තියෙනවා. එතකොට ඔබ planning engineer කෙනෙක් නම් schedule management කියන එක තියෙනවා. ඔබ quality control engineer කෙනෙක් නම් quality control management කියන එක තියෙනවා. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා හදපු දෙයක් තමයි මේ PMBOK guide කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේ PMBOK guide එකේ මම කලිනුත් කියව විදිහට අර process based approach එකේ ඉඳලා principle based approach එකට යද්දී වෙනස් වෙච්ච නැති එක දෙයක් තමයි lessons learned register කියන එක. right? This is called the lesson learned register. Lessons learned register, I don't know how many of you are using a lessons learned register. I think there is an R missing here. Let me check that one. Okay. Give me a second. Okay. Lessons learned register is something that you maintain throughout the project. Okay. This is what you maintain throughout a project. Whenever you do a mistake, you have to record it. There are ways and means which has been established within the PMBOK guide as to how you are going to do that one. That is what is known as lessons learned register. Right? එතකොට මේ lessons learned register එකදී අපිට තියෙන barriers ටිකක් තියෙනවා. මේක international market එකේ ගොඩක් කතා වෙන දෙයක්. මොකද්ද? lesson learn එකක් ගැන අපි ලියනකොට ඒ පුද්ගලයෙක් වැරද්දක් කරාම අපි ගොඩක් ටිකක් පැකිලෙනවා ඒ පුද්ගලයා වැරද්දක් කරා කියලා මේක ලියන්න නේද? අන්න ඒක නිසා තමයි මේ process එක ගැන අපි කතා කරන්නේ.
process එකෙන් principle එකට තමයි අපි යන්නේ. නමුත් අපි පුද්ගලයා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ කියන ක්‍රියාදාමය මේ කියන particular process එකේ තමයි මේ වැරද්ද උනේ කියලා අපි කතා කරන්නේ. උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් එහෙම contractor හරියට serve කරලා තියෙනවා notice එකක් මට extension of time එකක් ඕන කියලා. එතකොට engineer ඒක assess කරලා ඒ කියලා තියෙන කාල සීමාව ඇතුළත දෙන්නේ නැහැ. That is called the efficiency. Efficiency එක හරියට වෙලා නැහැ. අන්න ඒ වෙලා නැත්නම් මේක කවුද මේක කර engineer යාගේ නම මොකක්ද කියන එක නෙමෙයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. මේ කියන process එක වෙලා නැහැ. මෙන්න මේව දෙයක් වෙලා දෙන අයි එහෙම නොවෙන්නේ හේතුව කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ හොයන්නේ. එතකොට මේ lessons learned register එකකින් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම eliminate කරන්න ඕන පුද්ගල බද්ධභාවය. එහෙම නැත්නම් personalized lesson learned register එකක් අපි use කරන්නේ නැහැ. project based එකක් අපි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට task based එකක් තමයි අපි use කරන්නේ. එතකොට මේක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අර mind එක free වෙනවා හැම professional කෙනෙක්ම right we are using this particular process for the benefit of the project. ඒක තමයි මේ lessons learned register එකේ අපි වැදගත් වෙන්නේ. ඊළඟට මේ lessons learned repository කියලා එකක් අපි use කරනවා. මොකද්ද මේක කරන්නේ? මේ register එක complete කරාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා repository එකට යනවා. ඒක අපිට future project එකකට use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. So that is what the PMBOK guide lessons learned approach is talking about. So this is one of the most important and influential element of mindful contract administration, right? So how the PMBOK defines the project is it is a unique ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති මම මේ කියන එක unique කියලා කියන්නේ bespoke. ඔගොල්ලෝ දන්නා project එකෙන් project එකට වෙනස් වෙනවා. එක project එකකදී අපි use කරන parameters ම නෙවෙයි ඊළඟ project එකේදී use කරන්නේ. වෙලාව වෙනස් වෙනවා සමහරවිට time period එක වෙනස් වෙනවා. එකම જાතිය projects උනත් එකම જાතියේ units උනත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා, right? Transient endeavor undertaken to achieve planned objectives. මොනවාද planned objectives කියලා කියන්නේ මේ project එකකදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන objectives තියෙනවා. අන්න ඒ objectives ටික අපි මේවා කරනවා, right? Which could be defined in terms of outputs, outcomes or benefits. So මේක තමයි lessons learned approach එකේදී අපි use කරන්නේ, right? Right. So the RICS approach, how to measure project success, මේක ගොඩක්ම use කරනවා Middle Eastern countries වල. මේ lesson learned දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා වම් අත පැත්තේ RICS guidance note එකක් කියලා. දැන් engineers ලා සමහරලාට engineers ලා use කරන BS code එක engineers ලා BS code එක වනපොත් කරලා තියෙනවා. BS code එකේ තියෙන දේවල් ගොඩක් දන්නවා. මේකේ අපි use කරන factor of safety එක මොකද්ද? ඒකට අදාළ යාන්ත්‍රණය මොකද්ද කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට මේ chartered quantity survey කෙනෙකුට මේක proper විදිහට use කරන්න දීලා තියෙන guidance තමයි මේ RICS එකෙන් issue කරන්නේ. lessons learned කියන document එක RICS guidance note එක අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරනවා මේ කියන particular approach එකට lessons learned approach එකට. ඒ විදිහට තමයි RICS lessons learned process එක අපි හදලා තියෙන්නේ, right? So now we are coming to towards the end of the presentation. I will just go up and then I'll just explain you what I have given to you as a narrative, right? We were talking about what is mindful contract administration, and then we spoke about the 3 spheres of mindful contract administration, and then we decided, yeah. Yeah, sorry to disturb, and there are some, I think, fair amount of non-Sinhala speaking audience as well. So once you're making the brief, I would rather happy if you can increase a little bit in English. Sorry to trouble you, but time to time I'm changing. It's okay. But, I do understand. I do understand. Please put some much weight for English as well. Yes. Perfect. Sorry. At all. Perfect. Not a problem at all. Right. Okay. So as I have explained to you, the mindful contract administration is a very important tool, right? Which needs to be cultivated within a contract administrator. If you are further interested to do that one, I have got a lengthy course in this regard. So this is just the introduction of mindful contract administration, which will definitely be helpful for you. You can contact me through the CCBO as a group, so that we will be able to sort of
arrange something for further knowledge, right? So the mindful contract administration has not been in existence as a concept, right, in the English language, that I have to tell you. There may be certain concepts which is related to other languages which I don't know of, but in different formats, in different phases, this may have been used, this may have been practiced. But when you're talking about the three elements of mindful contract administration, as I have told you, there are different concepts which I'm using, right? Like the rope concept, and then the pact concept, as well as the ET concept, which I have explained to you, so that it will be helpful for you to look at a standard form of a contract in a different perspective, rather than just reading a standard form of contract. I don't know how many of you have read the whole FIDIC book. It's not required, isn't it? Right? Mostly you are reading clause number 13, which is pertaining to the variations, clause number 8, which is related to the extension of time, and then the rights and obligations of the parties, clause 2, 3, and 4. Right? So likewise, when you look at each and every clause, this is what I am going to do in my my course. When you look at a particular clause in these three perspectives, mindful control, mindful coordination, and mindful adaptation, you can easily grasp, you can easily digest the real sense of a particular clause and how it can be used efficiently, in order to make a project successful, sustainable delivery, right? And then we were talking about the parameters which defines sustainable project delivery. I was a little bit rushed because the time duration is confined, but I'm sure that you might have got the idea about that one once I share the presentation. Then the PMBOK approach. Most of you may not have gone through the PMBOK approach, but if you are really interested to study, this can also be an area of study wherein in the whole world PMBOK approach has been effectively used. So if you put that you have done PMP, okay, as a post nominal you can use at the end of your name, so you will be recognized, right? So in order to go into the global market, apart from being your academic qualifications, sometimes you may have to take certain professional qualifications, right? As an engineer, that when you're getting a charter, you will be recognized. Sri Lankan charter is well recognized in most of the countries, and the charter in quantity surveying, as you know, University of Moratuwa has been accredited by RICS, and most of the courses, because since I did engineering course, they call it as the semi-cognitive degree, but then there was a route for the chartership. So likewise, when you learn these mindful concepts, contract administration concepts, and all these expertise, in the meantime, you can develop your qualifications, not only in terms of your academic, but also the professional qualifications. For example, I have to give you that this what is known as the BIM, right? You might know that in UK, the BIM has become compulsory, right? In each and every project, BIM implementation plan should be there. And even for the FIDIC 2017 suite, they have added BIM as an element. Therefore, you should be knowing about these things. In UK, the buildings which have already been constructed have now been modeled by using X-ray, the rays and all. You know, the existing situation has now been modeled. They are using special techniques to do that one. So it's very easy from the maintenance perspective. When you are doing the FM, that means the facilities management, it's another huge subject area. When you are doing the facilities management, it will be a very useful tool using that. So if you are a BIM specialist, you will definitely elevate your chances of becoming a professional in the Middle Eastern country,
right? And FIDIC is also a must, because despite the fact that the countries like UK, they are using new engineering contracts, joint contractors tribunal, FIDIC is still dominant, especially the countries like actually FIDIC originated from somewhere in Belgium, I believe. The France, Belgium, and most of the European countries, they are using FIDIC, so it will be definitely useful, right? And then the RICS approach we were talking about, the lessons learned process, it is also part of the mindful contract administration. Then lessons learned is a bespoke type of a document which is like a diary, but it is something more than a diary, wherein you can improve the certain process, you can improve the next project delivery, even though it is not the same, right? There are certain parameters which can easily be adopted towards the successful project delivery. So that comes to the end of my presentation. Let me just go to the final slide of the presentation. So if you have any questions, you can email me on this particular email ID, or you can WhatsApp me on this particular ID. So once again, thank you very much for inviting me for this particular session. Over to you. Thank you. Thank you, Mr. Priyanka. Thank you very much, and hope you can stay with us for a while, if you wouldn't mind. I'm sure that it's okay. It's okay. If there are any questions, I'm ready to. Go on. Thank you very much, Mr. Priyanka. And I think the host can enable the chat box. If you have any question, you can simply put into the chat box of Zoom at the same time, even in the YouTube, or else if you are, like, I'm sure that you have been assigned to a WhatsApp group, so you can put if the WhatsApp group, I don't think that you can have it, but still you can use a chat box. And if you still your raise hands, can we ask them to, I think the host can give them the enable facilities to ask the direct questions. All right, until then, now let me start with a very small question, Priyanka. Now, because I too had that question, because if the contract type is, say, lump sum or measure and pay, so how we distinguish the difference of application of such clauses, especially the FIDIC clauses? Yeah. Is there any special areas we have to consider when it comes to lump sum separately and measure and pay, or the remeasurable type contracts? Yes, actually, FIDIC, Nalin, thanks for that question. I think it is echoing. Can I just, yeah, now it's okay. Right. You can hear me, right? The most important clause which needs to be changed is the clause 12, because it talks about the measurements, right? Clause 12, the FIDIC 2017 has given guidelines as to how you have to supplant this particular, the concept. First, let us understand the concept. Lump sum type of a contract talks about an activity schedule mostly, right? So lump sum type of a contract, we say it's like this: BOQ quantities are never remeasured for measurement purpose, payment purposes. Once again, I will recite it. BOQ quantities are never remeasured for payment purposes in a lump sum contract. So going by that particular concept, the particular terminology, the clause 12 has to be taken out, which is related to the measurements clause in the FIDIC 99 and 2017 version. And FIDIC 2000 has given specific guidelines. It is there. And there are certain changes within the contract price clause, that is 14.1. So, and the other thing is, there can be lump sum contracts with the BOQs, right? Yet, we are not using the BOQ rates for the valuation purposes. We are using what is known as an activity schedule. That is something related to the program, and especially you might have heard about these cost-loaded programs, right? Earned value analysis, all these concepts and tools we can use for the type of lump sum contracts, and the standard form of contract can be changed accordingly. I hope you got the idea, right? Thanks, Mr. Priyanka. And for the attendees again, participants, please, if you have not
mark to attendance. Now again in the chat box, you have the marking link being shared. You can hop in and just fill the mark the attendance, please. And okay, Chandana, do we have Chandana here? Apita may raise hand කරලා තියෙන කට්ටියට option එක දෙන්න පුළුවන්ද? voice up කරන්න, කතා කරන්න දෙන්න පුළුවන්ද? ඔය option එක Chandana or Sanjay? Yeah, Mr. Nalin, I have given the opportunity to Sampath, who has raised the first, and I'll give one by one. Okay, please go ahead. And Mr. Priyanka, we have 10 to 15 minutes maximum to let them to have their question, and especially the participants, if your question, please make it very briefly, and please don't repeat the same question if somebody is asked. Now, please bear with me, and we have very limited time. We have this resource person also very important with the time, so we have to save him for the next presentation as well. He has 3 presentations lined up, even the next session. Plus at the latter part of the session as well, he will make another presentation. All right, we'll give for the attendees. Sanjay, you can please go ahead. Yeah. Anura Sampath, you can talk. Anura? Please proceed to the next question area, Sanjay. Kasun Kumar? Well, raise hand කළ තියෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න නම් please raise hand, and if you don't have any question, you can simply lower your hand raise, and if you have a serious question, we can just shoot into Mr. Priyanka. Mr. Priyanka, you're muted, I believe. සිංහලෙන් වුණත් කමක් නැහැ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔයගලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් මොකද මේක වැදගත් මේ mindful contract administration කියන concept එක. ඔයගලන්ට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක පස්සේ වෙනම වුණත් අහන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. I think Lakmal has a question. Lakmal? Yeah, good evening. Yeah, Viraj. Yeah, Viraj, you can ask. Yeah, good evening. Yeah, good evening. Yeah, please proceed. Yeah, please, Nalin, you can ask them to ask in Sinhala, no problem. Huh? Just feel free, because see, I have to tell you one thing. I was if you are a fresh graduate or something like that, I was like you 20 years before, right? Mama meet අවුරුදු 20කට කලින් ඔයගොල්ලෝ වගේම training engineer කෙනෙක් CCB එකේ හිටපු, right? ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔයගලන්ට මේ ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේක අතදීමක් හැටියට ඔයගලන්ට මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන මේ ඒ කියන්නේ දෙන opportunity එකක් හැටියට හිතලා ඒක මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඇත්තටම අහන්න. මේ මම හරිම සතුටින් මේකට උත්තර දෙන්න. මට ඒක ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි, ඒක නිසා මේ මගේ YouTube channel එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්, right? ඒක බලන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තව දෙයක් ඔයගලන්ට කියන්න ඕන. මේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා කියන පුද්ගලයා ගැන ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සමහරලාට. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ගැන BBC වාර්තාකාරයෙක් පැහැදිලිව කියලා තියෙන දෙයක් තමයි එයාට මොකක් හරි තේරුම් නැත්නම් එයා අහනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට pretend කරනවානේ අපි දන්නේ නැහැ කියලා නේද? එයාට තේරුම් නැත්නම් එයා කොච්චර stupid කියලා අපි හිතන් හිටියත් question එකක් එයා අහනවා. හරි? ඒක හරියට comment කරපු. ඒ කියන්නේ හරියට අගයපු ලක්ෂණයක් නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ තිබිච්ච. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම චකිතයක් ඇති කරගන්න එපා. ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. Yeah, Shapianta, so my question is, being as a subcontractor, I use one FIDIC books is called the General Condition of Subcontract, the 2011 edition. So I just want to ask whether it is a supplementary document of the FIDIC Red Book. See, it's like this. I can tell you, like you're asking whether it is a supplementary document of the FIDIC Red Book. Yeah. Okay, now it's like this. You have to understand there is a concept called privity of the contract. Okay, privity of the contract means when you are a party to the contract,
only the party to the contract are susceptible to rights and obligations. Man sinhalen kiyanna privity of the contract කියන concept එක ගත්තාම FIDIC red book එක හැමතිස්සෙම revolve වෙන්නේ employer designed works. ඒක එහෙමනේ ඒක ලියලා තියෙන්නේ. employer designed works, employer සහ contract අතර contractual bond එකක් මෙතන හැදෙන්නේ. හරිද? එතකොට rights and obligations කියන්නේ employer සහ contractor කියන දෙන්නට අතර විතරයි. නමුත් subcontract එක ගත්තාම යන්නේ bond එක යන්නේ contractor සහ subcontractor. එතකොට FIDIC red book එක stand alone document එකක්. subcontract එක stand alone document එකක්. ඒත් මේ දෙක අතර link එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ subcontractor කියලා කොහේ හරි refer කරනවා නම් subcontractor කියන්නේ defined term එකක් starting with capital S. subcontractors ලා වර්ග තුනක් තියෙනවා. එක්කෙනෙක් nominated subcontractor, අනිත් එක්කෙනා named subcontractor, අනිත් එක්කෙනා domestic subcontractor. එතකොට ඒ තුන් දෙනාගෙම contractual bond එක තියෙන්නේ main contractor එක. එතකොට ඒක stand alone document එකක්, supplementary document එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මේ දෙක අතර coordination part එක govern වෙන්නේ subcontractor කියන defined term එකේ. මම හිතන්නේ පැහැදිලි නේද? Yes, thank you. So it means now it is actually is the same as a FIDIC red book, but it's the general condition of contract between the main contractor and subcontract. Yes, exactly. Thank you. Thanks. Okay. And Mr. Priyanka, there are thousands of requests to share your slides with them. Are you in a position to share with them? And yeah. I'll share. No problem. Yeah. Thank you very much. And if you can just share with me, I can send over every WhatsApp group. We have some WhatsApp groups. No issues. Thank you very much, and it's our pleasure. අපේ organizing committee එකකට මොනවාට ප්‍රශ්න තියෙනවද? සංජයට එහෙම issues තියෙනවද? technically ප්‍රශ්න manage කරන්න. Yeah, please. Tanish? Can I ask a question, sir? Yeah, definitely. Sir, ඔයා මේ BIM ගැන කතා කරනකොට හින්දා මම අහන්නේ. මං QS ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. මං දැන් BIM එක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා සර්. මේ කොහොමද මේ කොන්ට්‍රැක්ටර්ස් ලාට මේ BIM එක යූස් කරන්නේ? quantity surveys ලාට. Yeah. නැවත ප්‍රශ්න අහන්න. quantity surveys ලා BIM use කරන්නේ කොහොමද කියලා දහන්නේ? That was the question, yes. Okay, right. මෙහෙමයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා standard method of measurement එක ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ use කරනවා SESM use කරනවා SMM7 use කරනවා එතකොට FOMI කියලා තියෙනවා ඒක use කරනවා එතකොට මේ quantity surveyor කියන කෙනා BIM model එක develop කරන මුල තැනදීම ඉන්නකොට හරිද මේ standard method of measurement දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ FOMI කියන එක ගොඩක් use කරනවා principles of measurement international කියන එකේ තියෙනවා අපි ceiling එකක් මයින්නකොට ඒ ceiling එකේ තියෙන square meter එකට වැඩිය අඩු voids අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ. හරි? නමුත් BIM එකෙන් ඕකේ එන්නේ හරියටම quantified මේ කියන්නේ BIM කියන එක හරි accurate. BIM කියන එක ගොඩාක් accurate. එතකොට අර standard method of measurement එකේ තියෙන principles සහ BIM model එකෙන් එන output එක අතර හොඳ අවබෝධයක් quantity survey ට එනවා. ඊට පස්සේ cost planning stage එකේදී BIM model එකේ first level එකේදී අපිට ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ rough quantities. එනවාට BIM එකෙන් ගොඩාක් accurate quantities එනවා. reinforcement quantity එක එනවා. ඒක හරි tangible. එතකොට quantity survey කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ costings කරන්න BIM කියන එක හරි වැදගත් වෙනවා. BIM දැනගන්න එක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත්. I hope I answered your question. And also, Mr. Priyanka, I think especially when you order material, especially when you make the inquiries for the material purchasing, that could be very important, I believe. Yes. Supply chain management. It is a new concept, new subject. Supply chain management perspective, from supply chain management perspective, it is very, very important. Yes. Sanjay, do you have any more hand raised? Like Misal Pereira, we have hand raised. Sanjay. Yeah, only Viraj has unmuted. Viraj, if you have a question, you can ask now. Viraj Madhusanka, මොනහරි සිංහලෙන් හරි කමන්නේ අහන්න මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවනම් Mr. Priyanka එතකම් පොඩ්ඩක් අපිට කියන්නකෝ මේක තැනකදී කතා කරා bespoke contracts and even when I was in Dubai I could remember that there were
civil aviation has a different bespoke, and even the Nakil yourself have some different bespoke contracts. So how you distinguish the bespoke and your original FIDIC? And is there any limitations the contract or the client can modify that FIDIC contracts to a certain level? Because we have seen some of them have modified to their benefits, so omitting certain areas. So is it fair enough, and is there any place where we can challenge them? Yeah, the only it's like this. When you go to arbitration, arbitration is a step before the courts, right? So that you can somehow manage to do that. Arbitrator asks, the first question the arbitrator asks is, what did you agree? Okay, what did you agree? And then it comes to the question whether the term is unfair, because in UK context there is something called Unfair Terms Act 1977. I was 1 year old when it was issued, right? So some terms are unfair terms. From UK context you can find that one. And the law, mostly in civil law countries like UAE, the UAE Civil Code has got certain parameters which is depriving you of going beyond that one. If you go beyond that one, definitely it will. Now, for example, Civil Code, since you were there, Nalin, I will explain you. Clause 890 in the UAE Civil Code talks about the subcontractors. Okay, it talks about the subcontractors, but the recent Court of Cassation ruling, they distinguish the difference between a nominated subcontractor and a domestic subcontractor. So it's a little bit of a complicated subject, because we are the people who are appointing the nominated subcontractor. So we have some onus on us, right? So there were certain cases like that. So if you want to change a particular term, right, first of all, when you are drafting a bespoke condition of contract, first of all, you have to understand what are the repercussions of that particular change to each and every clause. Specific wording, specific phrases you have to understand, and then only do you have to do. Otherwise, my suggestion is, I'm not going to comment about the bespoke conditions of contract in Dubai, but my advice is better to adhere to the standard form of contract which has been issued by FIDIC, because it is a tested document across more than 100 countries. That is why. Okay. Thank you, Mr. Bank. And my final question about this nominated subcontracting. So we know that once you have a nominated subcontractor, obviously you have a contract between the main contract and the subcontractor. At the same time, that nomination would sometimes comes from the specialty, or else the clients make the own requirements for a specific package. So the relationship between this client and the subcontractor and the main contractor and the subcontractor, how do you manage, like which comes the priority? Like if something happens wrong, or if something goes wrong according to the contract, so do they have another contract between the client and the subcontractor, apart from the main contractor to subcontractor, the agreement? How this nomination happens? Yeah, actually, in certain developers, what they are doing, FIDIC is not sufficiently detailing about what needs to be done, but there is one procedure, project execution plan procedure, which is there, which talks about nominated the procurement procedure pertaining to the subcontractors. Along with the BOQ, they issue that one. So then it says how many number of subcontractors needs to be proposed by the main contractor in the case of him doing the provisional sums of his own, because it is twofold: one doing on his own, the other one by the specialist subcontractor. So that procurement procedure, if you properly, that is why project execution plan is of utmost importance. Most of the developers, they are using that one now. Okay. Okay, right. Thanks. Thank you very much. And I think you're on mute. Right. Okay. Yeah. I think it's. Yeah. Please go ahead. Yeah, please. Good evening, sir. I have one question. So I just want to have some general understanding about the specific situation relating to my current project. So can a contractor raise a claim notice and raise claims on 2 or more conditions, say force majeure and adjustment to legislation in same similar context, and how it would be evaluated by engineer?
What's your name, please? I'm Ashwin, sir. Oh yeah, Ashwin, I think this in general context, I cannot give this answer to you. You have my email ID. Just if you can just send me a few lines, right, of this particular conditions context, I will give you an answer so that Nalin, you can share that with all the attendees. Thank you very much. But be specific, not to mention the name, because there's a confidentiality agreement you may have signed with these people, right? So that you put X contractor, Y consultant, like that hypothetical situation. If it is something related to reinforcement, you use concrete, something like that. Okay. So, okay, got it. So thanks. Okay, and there's another question. Sorry. There's another question from Dilip. Send it to me through the chat box. What is the way of addressing price contingency issues in today's context, like in Sri Lanka? I feel contractors should have more flexibility, especially in the case of fuel scarcity. I think the fuel scarcity may not be applicable in UAE, obviously, but in our part, this country, now we are having some special case. I think this is an extraordinary situation, or how do you manage? Yeah, correct. Now this is going beyond the contractual purview. Economic recession, right? There are certain clauses like employers termination for convenience. But if you want to continue with the contract, normally it can be put as a claim, right? But within the parameters, like the changes in legislation, by the law. Now, most of the questions which has been arising here is the increase or decrease of fuel prices, right? They are not being issued under a decree or something like that. So change in law, you have to be very specific about this thing. What is meant by change in law? Law is the word which is a defined term. I believe in Sri Lankan context, if you are talking about the law in Sri Lanka. So if there is any sort of a change in legislation, it is above the contract, because it is beyond the control of the parties. So the contractor should be compensated a fair amount, because from the contractor's perspective, it is unforeseeable. There's another defined term called unforeseeability. Unforeseeability means something which could not be reasonably foreseen by an experienced contractor. There are two important things here: reasonably foreseeable by an experienced contractor. Even an experienced contractor could not have foreseen this sort of situation. Therefore, he should be compensated case by case. There's another question from Mr. Sharunya. I think Sharunya. If we can't submit the notice within the timeline, what would be the claim procedure in FIDIC and SPD2? I think we have another session in the next session regarding the claims, but if you can simply go through with a small slide of glimpse of it. If maybe the presenter will be giving it in a different way. Yeah, it's like this. Normally, this is known as condition precedent, right? Condition precedent means if the standard form of contract expressly states that you lose your right, you will lose your right. But most of the legal perspective in the countries like this, because that there can be a genuine omission. Okay, there can be a genuine omission, genuine mistake. It may have slipped through the sieves. You were not aware of that fact, but you cannot prove it. Okay, so sometimes the court will take a soft eye on the contractor, because it is not the contractor. Okay, it is not the contractor who has done the mistake. Court always look at who has done the mistake. That is what is the thing. But as far as the book is concerned, yes, condition precedence is there. The employee is discharged from his rights and obligations. But most of the cases, when it go to courts, gives a ruling on the fair side. That's what I can tell you. Okay, it's much of a similar question. If price escalation is not allowed in the contract document due to a huge financial crisis of this nature, can contractor request an extra claim? This is called as ex gratia claim. Okay, ex gratia claim is something that the employer has to give or willingly, wholeheartedly. It is understood, because sometimes I'll give you a case like that. Sometimes the employer is a rich employer,
who has got enough budgetary approval, but he has appointed the contractor below that particular ceiling. But as a genuine case, the contractor raises something saying, I priced this wrong or something like that, rather than procuring a new contractor. Because what will happen is, if you allow the contractor to do that one, sometimes the contractor may go bankrupt and he will not perform well. So from the sustainable point of view, it's better to come to some sort of a compromise. There's a mechanism called ex gratia claim, which can be used in this context. There's another question called, is there any clause to mention material prices used for pricing in FIDIC? I don't think that material prices. No, it's not separately used. It's not separately used. Normally in the tender top sheet, it is discretional. In the tender document, ITT, instructions to tenderers, you ask for a breakdown sometimes, right? Most of the contractors, they do not give. So based on that only, you have to take a decision. Material prices is not a part of the contract. And the prime cost and the provisional sums are different context. I believe that we can discuss a little later those areas, Mr. Priyank. And Sanjay, if you don't have any other questions, like we have touched now 9:30. Yeah, I think. Sir, Mama Viraj. Oh. Sir, clarify කරගන්න ඕන. The engineer කියලා අපේ appoint කරනවන්නේ contract එකේදී engineer employees representative contract engineer කියන එක යටතේ condition එක යටතේ represent කරන engineer වෙනුවට අපේ agreement එකේ නම mention කරන කෙනා engineer කෙනෙක්ම වෙන්න ඕනද? නෑ ඒක හරි. Very good question. I like to answer this question. ඕගොල්ලෝ බලන්න engineer කියන, it's a very good question. ඕගොල්ලෝ බලන්න FIDIC 99 version එකේ සහ SPD 2 එකේ engineer define කරලා තියෙන්නේ හරිද? A person කියලා නේ. එතකොට ওই දෙක distinguish කරනවා FIDIC 2017 version එකේ add කරනවා මේගොල්ලෝ මේකක් adjective එකක් natural person කියලා. හරිද? එතකොට මේ capital E වලින් පටන් ගන්න engineer කියන්නේ firm එකක්. හරි? එතකොට ඒ යටතේ පත් කරන engineer කියන කෙනා engineer කෙනෙක් වෙන්න ඕනද කියලා organization එකක් හැටියට ගත්තොත් it is an organization. ඒ වුණාට අපි කතා කරනවා නේද project manager කියලා එක්කෙනෙක්ව. ඒ project manager කෙනෙක් කෙනා natural person කෙනෙක්. එයාට අපි කියන්නේ contractual nomenclature එකේ අපි use කරන්නේ එයාට අපි කියන්නේ contractors representative කියලා. හරි? එතකොට ඔයා ඔය කියන capital E වලින් පටන් ගන්න engineer කියන්නේ firm එකක්. ඒක natural person කෙනෙක් නෙවෙයි. එතකොට engineer කෙනා engineerම වෙන්න ඕනද කියලා අහන එකට question එකට answer එක key personnel ලා කියලා කට්ටියක් define කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ key personnel ලා යටතේ හරියටම කියනවා he should be having a BSc in engineering or BTech architecture. අන්න ඒකට අදාළව තමයි අපි answer එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට sir employer representative යටතේ තියෙන නමයි person කෙනෙක් engineer to the contract කියන එක යටතේ තියෙන නමයි person කෙනෙක් දෙකම එකක් වෙන්න පුළුවන්ද? employers representative කියන use මේක අපි use කරනවා ගොඩක් වෙලාවට employer ගේ project management team එකට. ඔව්. එතකොට engineer කියලා කියන්නේ contract administrator. ඒ දෙකල දෙකක්. contract එකකදී ඒ දෙන්නම ඒ කියන්නේ contract එකක ඒ දෙන්නම එක ඒ කියන්නේ මම firm එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ කෙනෙක් නෙවෙයි කියන්නේ පුද්ගලයෙක්. එතකොට employer representative කියලා X කියලා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. engineer employer representative the engineer කියන එක යටතේ ආයෙම ඉන්නවා X කියලා. එදෙන දෙන්නේ පාටි දෙකක්. employer එකම එක්කෙනා වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. එකම එක්කෙනා වෙන්න පුළුවන් employer representative කියන කෙනාව define කරලා තිබුණොත් engineer කියලා. පැහැදිලිද? හරි සර්. Okay, and dear participants, we have 7 more days to be precise, and Mr. Priyanka will come back for the next session as well. So keep your questions ready and keep your questions. If you can put into the chat box in advance, we can direct even the presentation itself, we can direct through those questions. And thank you very much. And it's time to wind up. And Mr. Priyanka, I'm sure that you haven't had your dinner as well, so sorry to trouble you. And thank you very much for spending your weekend with us and sharing your knowledge, and it's highly appreciated, and it's a privilege to be part and be having your experience shared. I'm sure that this young enthusiastic team would definitely
subscribe to your YouTube channel as well, and please be in touch. And still, finally, I would like to thank you to serve the nation back and the Sri Lankan nation, because that's what I think the final message to even for the younger engineers and the other professionals here, even though they migrate to other countries, and please keep your foot back in our root causes, like root country, Sri Lanka, and to serve back to the country. Mr. Priyanka, thank you very much. On behalf of CECP and CESL, as well as fellow Sri Lankans, I would like to pay my heartiest gratitude finally, and thank you very much. And we'll see you by next week. Okay, right. And you have anything to mention anything else, like if you have anything to mention? Yeah, actually, if anyone is interested in doing this mindful contract administration further studies, right? There is a specific course which has been orchestrated by me, so they can contact me directly, and then I will let them know the way forward as to how they are going to pursue this particular. It is about actually 24 hours CPD session, right? So it will be the interested parties. I will let them know what are the terms and conditions if they give their consent, right? You can share my email is there. Thank you, Mr. Prem. Yeah, definitely. I will share your details with among all the participants here, as well as I will share your YouTube links as well, because I have subscribed to your YouTube channel and I have seen many interesting topics. Mainly comes at least once a month. They can see some new YouTube links which you share. And thank you very much, and the audience. Thank you very much, and you have been a great audience, and I'm sure that we might have learned a lot. Just think about what we have learned within these 2 hours and 2.5 hours. I'm sure that you might have become a different person rather than comparing to maybe 2 hours before. 7 o'clock, we've started as a different person. Now we have learned a lot. At the same time, we know what we have to practice precisely. With that remark, ladies and gentlemen, thank you very much for being with us. And please don't forget to tune into our YouTube channel, as well as next week, we start sharp 7:30 with the very same profession. Mr. Priyanka Karunaratne would be our resource person for the next session as well. Thank you very much, and have a pleasant evening. Good night. Okay, good night. Okay, Mr. Priyanka, thank you very much.